Uthula iminqwazi ukuze sicule umhobe wesizwe. Siyabonga. Thank you. Before we introduce ourselves and say why we are here today, can I please have Bonginkosi Sandile to come and welcome us before we introduce ourselves and say why we're here. Over to you, ma'am. Phambi koba sizazise masicele mama entombi ekhaya azo samkela amkele nayo wonke umuntu ongaphakathi ukuze siqalise ke thina zindwendwe sizazise uba singobani na. Enkosi. Mandibulise kuwo wonke umuntu olapha, ndibuliswe kuParliament. Ndinguntombi ekhaya mna Sandile waphesha kwenciba kwaRharhabe. Greetings to everybody present here and greetings to the Parliament. I am Ntombi ekhaya Sandile Rharhabe Kingdom. from the Rharhabe Kingdom. Yes. Ndikwalilo nelungu lendlu yenkosi national. I'm also the member of the National House of Traditional Leaders. Ndicela uba mandinamkele. I'm assigned to welcome you. Okokuqala mandamkele iParliament. Ndiyibulele ngokuhla ize eluntwini. Firstly, let me welcome our Parliament, and we also want to thank Parliament for coming down to our people. Kuba yeyona nto ibalulekileyo le uba urhulumente luze kufuphi ebantwini. Because that is very paramount that governance be brought to the people. Iwesi xa sele kuthethwa ngabantu abadala. Especially when we speak about the elderly people. Kubalulekile service delivery ize kufuphi kubo. The service delivery is very important to be brought closer to the people. Ndinamkele abantu abadala bonke abalapha otata omkhulu omama osisi obhuti. I also welcome all the elderly people who are present here, the grandfathers, the great-grandfathers, the brothers, the sisters, and the fathers as well. Kuzwe kunike abantu abadala. This Parliament has came to you as the elderly people. Ukwenzela ubaze kuthi kwizinto esizawuthi zibekwe apha. Ninikwa ithuba loba nani niphakamise izimvo zenu. To whatever is going to be presented to you, you will be given an opportunity to also air your views. Zeningoyiki ke abantu abadala kuba le program iziswe kuni ncaka sana. Please be afraid because this program is brought specially to you. Zeni phakamise izandla ke nithethe abantu abadala nicho apho ningathandi khona nalapho nithanda khona. Please don't be shy to lift up your hands to make your input and indicate to what you like, and also don't forget to indicate what you don't like. Urhulumente wethu nanku phambi kwenu unizele. Here is our government in front of you.
the government came to you. And unihloniphile kuba akukho kwanye into ayenzayo engakhangazeli untuli. And our government respects you because there's nothing that the government does without coming to you as the people. Sele tshintsha umthetho uyeza kuni ndiqinisekile khona mnye umthetho wakhe watshintshwa okanye wakhe waqala ningazi. Even when they have to amend a particular act, they do come to you. There's nothing that they have, or legislation that they have processed without having come approached you. Izimvo zenu zibalulekile ke bantu. Therefore, your views are very important. Kuba urhulumente akakho ngaphandle koluntu. Because there's no governance without you. Enkosi kakhulu. I thank you. Thank you very much to Kosi. I hope I am saying it right, because so I don't know which way to say it. Now that we have been welcomed, we must say that we are here as the Portfolio Committee on Social Development from Parliament. Ndibulele kakhulu kubukhosi andathi banditsho kakuhle nakuba mna ndisuke eSwazini. Silapha ke siyikomiti yesuka pha eParlamente kwejongene ke nophuhliso lwezentlalo. We are here today as Uma Magas Welcomer mentioned that we are here today to listen to you as our older people. Silapha namhlanje njengoko etshilo umama besamkela ukuba size apha phulaphula nina abantu abadala. Before we mention or before we say why are we here today, let me start by introducing ourselves here. Phambi koba ke singene emxholweni oba kungani silapha namhlanje masiqale ke ngozazisa uba singobani na silapha phambili nje. From my far left, this side, we've got the parliament staff, the committee staff of parliament that we are with. Phaya phambili kwelicala ngasedongeni pha eqaleni ngabasebenzi baseParlamente abaxhasa ke le committee. We've got our interpreter here in front of you. Sibe nabo ke nabaguqula ilwimi zethu abazomane besimapha phambi kwenu. And we've got our media with us. Sibe nabo ke nabajoyina ubuxhakaxhaka beqinisekisa ukuthi indaba ziyahamba ziyaziwa nangabangaphandle. My name is Sithembile Mhlongo, Umna ke igama lam ndingusithembile Mhlongo, ilunga le committee le social development, a member of this committee of social development. and I'm from Mpumalanga province. Ndiphuma ke kwela phondo laseMpumalanga. I'll hand over to honorable members to introduce themselves. Ndizawunika ke ilunga linye apha ecaleni kwam ukuthi umuntu ngamnyazazise. Good morning, everyone. Bhotani nonke. I want to welcome each and everyone here. It's nice to see all our people are out, even though it's winter, but today it's a beautiful day. Nam ke ndifuna uze ke emzekweni ndithi ndiyanamkela nani ngokuba nibe lapha, ndibulela ukuba nonke niphume ngendlu nangona kubanda nje phandle niye nazidina nabona kubalulekile ukuba nibe lapha. My name is Paul Nita Mare, and I'm from the Free State. What's the first name? Paul Nita. Igama lam nguPaul Nita Mare, ndiphuma kwela phondo laseFree State. And I'm also from the Social Development Committee, Portfolio Committee. Thank you. Nam ke ndililungu lale komiti yophuhliso lwezentlalo. Enkosi. Good morning. Bhotani. My name is Bridget Masango. Mna ke lam igama nguBridget Masango. I'm also the member of the Portfolio Committee on Social Development in Parliament. Ndikwalilungu lale komiti yophuhliso lwezentlalo pha eParlament. I represent the province of Gauteng. Mna ke ndiyimele iphondo laseGauteng. I'm looking forward to the engagements today. Thanks. Andisakwazi uzibamba ndiyalangazelela ukuniva xa nisixhobisa ngengcebiso zenu. Enkosi. Good morning, Moweni. Bhotani. My name is Alexandra Abrams. I represent the Western Cape Province. I'm a member of the Portfolio Committee. Mna ke igama lam nguAlexandra Abrams, ndililungu lale komiti yophuhliso lwezentlalo, mna ke ndimele iphondo leNtshona Koloni. Thank you very much for filling the hall this morning. Enkosi kakhulu ngoba nigcwalise kangaka le holo ngalentsasa. Thank you very much. I must mention that we've got a chairperson of the Portfolio Committee, Nonkosi Mvana.
Nkosi kakhulu ndiyafuna ukuyibandakanya into yoba ke sinosihlalo ke osikhokelayo kwisile committee umama uNonkosi Mvana. I think you might know her because she's from the Eastern Cape and a former MEC of social development in the province. Ndiyacinga ukuthi abanye benu nokuba bayamazi umama uNonkosi Mvana kuba usuka apha eMpuma Koloni ebeke wangumphathiswa uphuhliso lwezentlalo apha ePhondweni. She has rendered her apology. She will join us later or tomorrow. Uye wafaka isingxengxezo soba kusekhona apha bambeke khona mhlawumbi angazibandakanya nathi phaya ekuhambeni kwethuba okanye bangabakaphumeleli angabonakala ngomso. She was the one who was supposed to be running the program today, Nguye bekumele kumbhexeshi wale nkqubo namhlanje. but she left me, Umtanake, from the African National Congress to continue. Kodwa ke uye wanikezela kum njengomntana ndathunywa ke njengomntana kwi-African National Congress ukuba mandiqhubeke le nkqubo. So at this moment, I would give Honorable Masango to do the overview on the Older Persons Amendment and the purpose of these public hearings today. Ngalo mazwi ke ndizawunikezela kohloniphekileyo ugxa wam kohloniphekileyo kaMasango ukuba ke akasinike injongo kunye nesishwankathelo sembono yokuba kutheni silapha nje namhlanje. I think when you were brought here, you were already told why you were here and why you are coming here. So Mama Masango would now explain further on why you are here. Ndiyacinga ukuthi xa beniziswa apha niye narhatyuliswa ukuba kungani naniziswe apha nje niziselwe ntoni kodwa ke Mama Masango yena uzoke ke atyatyadule angene enzulwini. Thank you, Acting Chairperson. Enkosi kuwe sihlalo obambeleyo. As it has been said, my job this morning is just to give you a very brief summary of what it is that we are doing today. Njengoko sekutshiwo owam umsebenzi ke mfutshane ngoba ke ndinike ishwankathelo soba ke yintoni sizoyenza apha namhlanje. This Older Persons Amendment Bill seeks to amend the Older Persons Act. Lo mthetho sihlomelo size ngawo namhlanje injongo zawo kukuhlomela umthetho omileyo olawulayo inkalo zabantu abadala. That act was enacted, or it was passed in 2006. Lo mthetho ke ndithetha ngawo uphunyezwe ngonyaka ka-2006. The bill seeks to insert new definitions and new provisions relating to the monitoring and evaluation of all services provided to the older persons. Lo mthetho sihlomelo ke injongo zawo kukufaka inkcazelo ezintsha kunye nezibonelelo ezitsha malunga nokuhlolwa nokuvavanywa kwenkonzo ezinikezelwa kubantu abadala ezimalunga ke nelicandelo ke lezentlalo ezinikezelwa liqandelo lezentlalo. When the act was passed and it was implemented, Ukuphunyezwa kwalo mthetho waze wafezekiswa. there were gaps that were identified by the department when it started rendering services on the basis of the act. Isebe ke liye labhaqa ukuthi kukhona amadlala namahlaba akhoyo okanye izithuba ezivulekileyo ezikhoyo ke kulo mthetho ezo zinto zicace xa bezama ukufezekisa ke lo mthetho umileyo. These gaps, I will just give a few of them because as the acting chair has mentioned, I believe that the document was circulated prior to us coming here today. Lo madlala ke ndizoke ndicaphule abembalwa ke kuwo njengoko sihlalo betshilo ukuthi mhlawumbi ke abanye bethu bebefumene ke amaphetshana lapha kuthi zicwangcisiwe ngokupheleleyo pha kodwa ke ndizophawula nje sibembalwa kula madlala ndithetha ngawo. The first gap I will mention is that of the lack of coordination between government departments when it comes to services rendered to the older persons. Oqala ke umsantsa okanye idlalele lebhaqeka ibe kukungabikho kwensebenziswano phakathi kwamaziko aseburhulumenteni abonelela ngeenkonzo zabantu abadala. And the next gap was the non-inclusion in the act of the role that is played by the older persons in the role they play in their communities in terms of passing on knowledge to the younger generations, which is a very important part of Lo the act. msantsa ke ube
kukushiyela ngaphandle ukuhlonitshwa koxanduva labantu abadala kule ndima abayidlalayo kubantu abatsha ngokuthi babe ngabacebisi kubantu abasakhulayo ukudlulisa ulwazi asele benalo bona abantu badala nokubaxhobisa abantu abatsha ngamava. Lo mthetho awunaso ke isibonelelo esinjalo apha ke kuwo lo mthetho umiyo. The other gap was that of the lack of training, the legal provision for the training of the caregivers that look after the older persons. Omnye umsantsa uboniweyo kukusilela koqeqesho olunikezelwa kwabantu sibabiza njenge-caregivers. Akukho nto ithi mabanikwe uqeqesho ngaluhlobo luni na apha kumthetho omileyo. Isebe libhaqe ukuthi ke fanele ke kubekho isibonelelo soba mabonelelwe ngeqeqesho. The last one that I will mention, Acting Chair, is the one that talks to the legal provision for the removal of the older person to temporary safe care, resulting in older persons continuing to stay with their abusers because there is no legal provision for their safe removal. Elinye idlala eliye labonakala kukususwa kwabantu abadala kwindawo abahleli kuyo xa bengaphethekanga kahle basuswe bayosiwe kwindawo yofumana inkathalelo ekhuselekileyo ngenxa yento ba ke kungekho sibonelelo somthetho sigunyazisa oko. Lo mthetho ke sihlomelo uthi ke makungaxhonyeke kwemthethweni ukuze umuntu xa ehleli kwindawo ahleli kuyo eziva kahlelanga kahle makakhawuleza asuswe. Abantu abadala bayanyanzeleka bahlale kule ndawo kuyo ngeli xesha ngekhomandi ngenxa yento bomthetho awunaso isicwangciso esinjalo sithi ke kufuneka ilungisiwe ke ngokulonto. And I just want to go through also very briefly on the key amendments that we are presenting today. Ndifuna ungena nje ukufutshane kwezona zihlomelo zingundoqo zibangela ukuthi masibe lapha namhlanje. The first one being the strengthening, as I have mentioned earlier on, of the coordination mechanisms between government departments. Oyoqala ke kukomelezwa kwenkqubo yothungelwano kumaziko abonelela ngeenkonzo zabantu abadala. Funeke lo maziko athungelane xa isebenza. Also, the elimination of harmful traditional practices, including witchcraft accusations against older persons. Kwakunye nokususwa kwezithethe namasiko nenkolelo ethi ibangele abantu bakuthi bangaphathaki kakuhle. Umzekelo inkolelo yoba umuntu xa emdala uyathakatha ezo zinto njalo lo mthetho ke uthi mazibulawe zicinywe ezingqondweni zabantu bakuthi ingcingane enjalo. Also enabling the Minister of Social Development in consultation with members of the provincial executive to make information available and counseling on non-communicable diseases. Kwakhona lo mthetho unika umphathiswa uxanduva okanye igunya lokuba ke asebenzisane kunye nabaphathiswa kumaphondo ukuthi babe nobonelelo lwenkonzo ezinikezelwa kubantu abadala ezifana nentetho ntuthuzelo apho umuntu omdala xa the wazibhaqa elixhoba lokufumana izifo ezosulelayo. Chairperson, I will just mention the last one. There is more, but this one speaks to the strengthening of the registration and monitoring of residential facilities and community-based care and support services. Sihlalo ndizawuphawula nje le ugqibela endicinga ukuthi yenye ezibaluleke kakhulu ukuthi ke lo mthetho sihlomelo uthi onke amaziko abonelela ngeenkonzo zenkathalelo yabantu abadala i-home care based onke lo maziko mawabhaliswe aziwe ngokusemthethweni. Chairperson, I think I have done the summary, and I hope that the documentation that has been circulated will cover the rest of the information. Thank you so much. Sihlalo ndicinga ukuthi ke ndisenzile isishwankathelo sam kodwa ke amaxwebhu esiwanikiweyo pha emnyango angasiqhobisa nangakumbi ke wona ke. Enkosi kakhulu. Okay, can we please have 5 minutes of your time? We just want to put tables in front, then we continue. Thank you. Sicela nje sike sinqumamise inkqubo imizuzu nje emihlanu sifuna ke silungise itafile lesihleli kuyo. Enkosi.
Going forward, you are going to raise your hands if you'd like to speak. Inkqubo yethu izahamba ke ngolu hlobo. Nabani na ke ofuna ukuthetha acebiseke le palamente ayixhobise ngezimvo zakhe uyawuphakamisa isandla. The staff will then come around and give you a second sticker with a number on it. Number 1, number 2, number 3, and so forth. Amagosa ke epalamente alapha phakathi kwenu azoza ke kulo mntu uzawunikwa istika esinenombolo engu1 engu2 engu3 eyohlukileyo kule unayo ngoku. And then number 1 will come up to the microphone. Lowo ke unenombolo engunumber 1 uyawuthi xa kuthiwe makathethe ezembukweni. You will state your name Xa ufikile embukweni ke uzawuzichaza uba ungubani wakwabani na. and where you're from, what area you're from, what ward you're from, and also what residential care facility or NGO or organization that you are from. Xa ufika embukweni egqiba uchaza igama lakho uyazichaza ukuthi usuka phina ukuba ngaba umele umbutho okanye uphuma kwi-care facility okanye kwiziko lezenkathalelo uchaza ukuthi mna ndiphuma kwela ziko lithile uchaze newadi uba ngaba uyayikhumbula nokuthi iphina loo ndawo yonke ezo nkcukacha siyanqwenela ukuthi uzichaze xa usenza unikezela izimvo zakho. Very, very, very important. Before you start sharing your input on the bill and your thoughts on the bill, you must say if you support the bill or if you do not support the bill. Very important. Okubaluleke kakhulu ngokuphindaphindeneyo kokuba phambi koba ke ufake ke izingcebiso zakho kanye izikhalazo sakho kanye uxhobise le palamente kubalulekile uchaze ukuthi lo mthetho sihlomelo uyawuxhasa na okanye uyaphikisana nawo na. Ibalulekile loo ndawo uyichazile phambi koba ke ufake ke izimvo zakho. Enkosi. Ndiyabulela. Thank you. Thank you very much, Honorable Abrahams. I think Umama Masango outlined a few key points on the bill. And as I mentioned earlier, that coming here, you were told about the bill. Enkosi kakhulu kumgqa wami apha ecaleni kwam njengoko besetshilo uMama Masango ukuthi wakhankanya imiba ethile ebalulekileyo engundoqo kulo mthetho sihlomelo ibalekile ukuthi siziqaphele ezo ndawo xa sizowunikezela izimvo zethu. We are now going to listen to you and hear your inputs on the bill. Like Honorable Abrahams has mentioned that you go to the front. You first put up your hand and then our staff will come to you, give you a tag or a sticker with a number, and then from there you move to the mic. So I will... Lithuba lwasimameleni na ke ngoku njengoko betshilo hloniphekileyo ka-Abrahams ukuthi xa ufuna ukwenza unikezela igalelo lakho uthetha uphakamisa isandla ukuze amagosa ke azokunika istika sesibini esinenombolo yakho uthi ke xa ufika ixesha laloo nombolo mayithethe uze ke embukweni. I'll start from this side and note the first 10 hands. Masiqale kweli cala sizawuthatha izandla sibe lishumi kweli cala. Two? Here. No, here with the red and white jersey. Yes, 3 with the pink. Upakamisile, mama. Okay. Here's Mama here in front with the black and white beret. Uphi longa mune beret black and white. Ngabuhlala phansi mama ndikubeka indawo uhlala. Then utata with the red cap. Utata unekepu sebomvu. Then Mama with the red duke. Mama qheye bomvu.
Okay, there's another hand at the far back. Nasethi isandla kude phaa ngasemva. Another one at the back by the Phaa door. ngasemnyango. I think we can now start. Ndicinga ukuba singaqalisa. Number one, we'll go to the mic, Ngaza ke embukweni mamuqala. bazazise, and then they speak. Kaloku uthetha nabo. You introduce yourself and then you make your input. Molweni malungu eParlamente athe asibela namhlanje. Greetings to the honorable members of parliament who visited us today. Ndibulisa inkosi nokhansila abakhoyo. Greetings to our traditional leaders, our inkosis, and the councillors who are present today. Ndibulise nabantu abakhulu eyimini yabo namhlanje. And greetings to the elderly people as it is their day. Igama lam ndinguNontobeko Mkhumla My name is Nondobeko Mkhumla. osuka ku OR Tambo Older Persons Forum, chairperson. I'm from the OR Tambo Older Persons Forum. The chairperson wako. I'm the chairperson of that forum. Okokuqala ndiyayibulela le mini yanamhlanje ithe yakhona nangengcaciso enikhe nafika nasinika ngazona xa siqalayo. Firstly, I thank this day and also the explanation that has been given to us. Namhlanje kukho indawo apha endiqonda okokuba ingathi ayikho kulomthetho ayibhalwanga. Today, there's something which I think is not included in this amendment bill. Kulomcimbi wokokuba abantu abadala bangaphatheki kakuhle ba-abuswe. The issue that is about the abuse of the elderly people. More especially when it Right? Over, right? when it xa kufikwa kanye kulomcimbi wodlwengulo lwabantu abadala. More especially when it comes to the issue of the raping of elderly people. I-culprit iyabanjwa The culprit got arrested kuhambe kuyoxoxwa ecourt. and then is taken to court. Lo mama umdala uba embarrassed xa ezawuxoxa nale nkwenkwe imrephileyo phaa ecourt. This elderly woman is a bit embarrassed when she has to talk and face this young man who raped her in public. Kuba akukho nto ingazubuzwa phaya ngaba batshutshisi nabacuphi abe lo umdala izinto manyukunyezi kuye. Because when it comes to court, they want all the nitty-gritties, all the details, the finer details of the incident. And yet it's not proper for her to air or to echo out those details in public. Bengingavuya xa lo mthetho ubunokuthi kube khona umcimbi we-private court so that lo mama umdala angafeyisani nale nkwenkwe. I'll be glad if there's something or provision like a private court or a court that is held in camera so that this woman is free, is not embarrassed to talk, give the. Uphinde ke le nkwenkwe imrephileyo ikhutshwe bail. And again, this young man who's raped her get released on bail. Nako ihamba iqhayisa phaya ngaphandle uba ondamreyipha ke khona. And then he go out and boast there outside, yes, I raped her. Kuba kaloku kwale case izawuthatha ithuba elide uba mayibe yaxoxa. Because the case itself, it takes its time before it comes to the trial. Nako ke ndingumuntu omdala ndilibele nexesha owayendireyiphe ngalo. And now as the elderly people, I even forget the time and all those details. Ndithi ingathi kungorhatya mntanami kwayengathi ilanga kodwa laliselitshonile. I might say, I think it was about sunset. Nako ke ngoku lo mtshutshisi nalo mnane naligqwetha lakhe apha lisithi ityala alikho kuba ixesha ndilazi. And then the prosecutor or the
a defense attorney of this accused would want to say there's no case because I contradict myself when it comes to the times. Lolo nto kosicela okokuba ityala le rape elenziweyo malixoxe ligqitywe within a short space of time. Therefore, I suggest that when it comes to a rape trial, that trial should come to finalization within a short space of time. Okulandelayo ipoint ndingayithe. Okay. Okulandelayo ipoint. The second point, Okay. Kweza residential facilities akumnandanga imeko yazo is not conducive. the residential facilities are not in good standard. Their situation is very bad. It's not conducive. Ndiqinisekile mhlawumbi xa kwazisa zisenziwa zange kungenwe kakhulu okokuba kuqonda ukuthi ababantu abazawungena pha ngobani na. I'm pretty sure when those structures were created or were erected, they were not aware who are to be housed in those facilities. They are not the same nezinye i-residential facilities ezikhoyo. Azifani nezinye ezikhoyo. Yona leyana kwa i-cleanliness leyazongena pha ngaphakathi akumnandanga. And even yes, it's not good at all. Cela into yokokuba make sitritheke ngokufanayo. We therefore request that we should be treated equally. Zichekishwe ngurhulumente i-affordability yazo as residential areas. These residential areas should be checked by the government, their affordability capacity. Ndinethemba into yokokuba ke ezo zinto noko zawuthi zifakelwe kuqasele kulungiswa umthetho le uba ulunge yenzele into yokuba abantu bazifilishe xa besiya kweza residential areas comfortable leyo uhlala kakuhle not le meko zikuyo endingazuyichaza ngoku apha. You can take i-officials zenu ineke kwamanye amaxesha azayo zitshekishwe kunikwe i-report yokokubana ithini na imeko kwezi residential areas, more especially ezikwi-rural areas. I thank you. Therefore, hope that it will be included in when you amend this bill. And even if you can send some officials to go and check, especially in rural areas, you will find that they are different from others. That is my input. Umthetho lo wona ndiyawuxhasa wonke kodwa eneneni mawufakelwe kuba as it is ngoka Act number 13 of 2006, now it's 2023, izinto ziyatshintsha now and again. Ndixhasa kakhulu kodwa ke naphina befana indlu iyarenovate. This amendment bill I supported fully, but with the hope that the input that I've made will be included or will be catered for in this bill, because the current act is an old act, or Act 13 of 2006. At least now we are in 2006, and even if you build a structure, that structure needs to be renovated from time to time. Thank you. Siyabonga ma. Before you continue, ma, I must say that each speaker is given 5 minutes. Isithethe ngasinye ke sinemizuzu emihlanu, asigqithi kwimizuzu emihlanu xa sithethe. Ngiyabonga. Because Ndiyababulisa etafileni bonke. greetings to the panel. Ndibulise nabakhehlekazi namakhehle endize nawo apha sonke. And all Ngele Nkosi igama, amen. And also greetings to the elderly persons that are present here today in the wonderful name. Amen. Igama lam ndingusizakele Vukayibambe. Yes. My name is Sizakele Vukayibambe Flagstaff Siphaqeni Ilali, Ward 9. from Flagstaff, Ward 9, in the village of Esiphaqeni. Yes. Xa ndime kule ndawo ndizothetha mna ngeproject le yethu yobukhehlekazi.
I'm standing here to talk about our project as the elderly women. Ndiyavuya ke xa ndilifumene lithuba bendikhathele kakhulu izolo. I'm happy that I got the opportunity. I was very tired yesterday. Ndirhalela ukwenza la mazwi nesi sicelo. I wish to make the following request. Phaya ekuhlaleni sine project enguMasibumbane. Where we are staying, we have a project called Masibumbane. Inethuba ikhona nangona sendikhohliwe ibiqale ngophi unyaka. It's a pity I forgot to which year that project when it was started, but it's been some time. Ndibona indlela engayo ikhathele sihlele engceni ngaka. Ingca. And I can see the status of that project is kind of tired. Singatyiwa na Kind of tired or exhausted. Where we are staying, the grass is taller than my knees. singatyiwa na zinyoka ke. And we are running a risk of being attacked by snakes. Sindinesicelo kokuba sincedwe kula project kwaMasibumbane. Iye kuba nengca. Irekwe ibe enhle sibe namanzi. My request is that we should be assisted in that project. The grass is too high. It should be cut, raked, and it should also have get some watering. Sakhelwe indlu lesihlala kuyo And, ayikho right. And the structure that we stay in need to be renovated. It's not in good conditions at all. Sonke izinto esizicela sibe nendawo zokulala ukho amakhehlekazi angenandawo kwasemva. All that we need, we also need some places to sleep because there are old women who don't even have places to sleep. Uze likwazi ikhehlekazi ukufumana indawo yokuphumula. So that the elderly women should get some place to rest. Cela nisincede nisithinti nokutya sitye ngokufanelekileyo. And Siye kutya phuwa. and the food that we get should be at least nutritious. We should not get a poor food. That's the request that please assist us in that regard. Ndime apha ndicelela iproject apha kurhulumente ndiyabulela xa ndibona abantu baseParliament. I'm standing here for that project. I'm happy to see you from Parliament. Ndibani babone TV. I normally see you on TV. Ndibonga ubabona ngemehlo ke I'm ngokwabanye. very happy to see you with my naked eye. Nalo linganisayo ndimbona apha ecandi kwam Even kanti the ndidla wa- ngombona TV. And even the one who's doing the sign language, I normally see that person on TV, but Ndiyaw- now she's standing just next to me. Yawuxhasa lo mthetho I support ngoba naku this ndime bill. nolinganisayo ecendi kwam. Especially All enjoy right. having the one who's signing next to me. Siyacela sincedwa sinayo nendlela sisi kubi kwenile apho sihleli khona kula Please project. assist us. It is very bad in that project. Kwaphaya ekuhlaleni ndiphethe abantu ngokokuhlala ndiphantsiwe komkhulu ndikusibonda. And even where I'm staying, I'm a kind of a traditional leader because I'm a head woman. Siyakhala nakulaa ndlu yethu yoba ngozibonda kweza office zethu uba make siphiwe into noba incinci rhulumente. And even in that house of the head men or head women, Sise- we wish that we at least get some kind of assistance from the government. Sisebenza kakhulu sivuka nasebusuku kwabantu beambulance. We work very hard. We even wake up deep in the middle of the night, helping those directing the people who are driving the ambulances. Andinagama igama lam ndingusizakele kodwa phaa kuthiwa ndingunontambo ngoba ndithatha into zabantu ndizenze zam. Ndizama kulunge ekuhlaleni. I have no name because my name is Sizakele, but the people, the community gave me a different name because I carry the burden of other people as if it's mine. Ndikhala ukuthi ndonele. I think Into I had bendiyicelela enough nje now. yile project yethu I request that ndiyayithanda. please assist us with our project. I'm in love with the Sakhelwe project. indlu Please entle. build our structure. We need a beautiful structure. Nisiphi ibhedi ezi egoli And binebhedi. beds well. As well. Ndingaboneli. Siyabonga ma. Nkosi Ngicela silalelaneni sithulene emuva so that sitokhona kuvana. Ngiyacela ukuthi masimamelane bethuni ukuze simvele umuntu usicebisayo phambili. Before you continue ma, I'll repeat it. It's 5 minutes per speaker. Once wangibona ngiphakamisa le mic, kusho ukuthi 5 minutes sowuphelile.
Pamba ke uqale mama ndifuna ukhumbuza ukuthi umuntu ngamnye makangadluli kwimizuzu emihlanu xa ethetha. Ukuba ngabe kuyandibona ndiphakamisa lo mboko usathetha, yazi ukuthi ixesha lakho liphelile. Okay. Qhuba ke mama. Okokuqala, emandi ukuthethe ndixhasa lo mthetho omtsha. okhona. Firstly, I want to indicate that I support this bill. Igama lama. Igama lam ndinguBeauty Nomawethu Ghana. My name is Beauty Nomawethu Ghana. Ndime apha ndimela iproject enguvukahlale. I'm standing here for a project called Vukahlale Use Flagstaff in Flagstaff, Ward 10. Ward 10. Ndifuna ukuphakamisa ukubulela urhulumente ngokuba asivulele imibutho yabantu abadala. I want to thank the government for giving us the opportunity to open an elderly persons organizations or forums. Baya bathi ke omama abasikhokhelayo onontalo bethu Our social workers normally says benzela okokuba masidede kwabantwana bethu babazukulwana bethu basenza okokuba sibe nengqondo ezingasebenzi kakuhle. those forums are their intentions are to take us away from our grandchildren who sometimes make us feel like going wild in our mind. Siyambulela kakhulu ke urhulumente ngalonto. We thank our government for that. Ndizoma apha ndinesicelo I'm standing here with a request sokuba uvukahlale akakabi nandawo yakusebenzela. that Vukahlale doesn't have any place to work in. Sisasebenzela emzini. We're still using a private home. Ndingavuya ke okokuba urhulumente angathi angenelele asincede asakhise indawo yethu yoba sihlale apho sidede apha emzini ngoba nakulo mzi kuba khona abantwana apho bephithizela. We will be happy if our government can intervene and assist us in building a structure for us so that we can move away from this home because it's a private home. It's a family home because the children also need their time in their space. Siyabulela kakhulu ke kurhulumente ngoba siyaphekelwa. Sinamantombazana asiwanikwayo esisawafumanayo asiphekelayo intombazana eyi1. So ke ngoku siyacela okokuba ingathe ingakhona eyesibini. We thank the government for that kind of assistance because they do cook for us. We have a girl or a lady who is cooking for us, but we feel there's a need of a second one. Sicela kana kanjalo kaloku abantwana bathina asikwazi nokubona izinto ezibhaliweyo badike babone obhala bethu angathi ke noko imali lingakinyukela apha kubo. And in that very same breath, these children that are helping us, these young ladies, they also tend to be our secretaries or our administrators. We wish that should also be taken care of so that the funding for them is getting a little raise because they don't only play the role of being a caregiver, they also play a role of being an administrator. Urhulumente siyambulela kodwa siyacela okokuba makakathi apha emalini enyukele kuba kaloku thina andazi ayibeka kanjani ukho lento okwakuthiwe abantu bayi40 abantu esibanantsika bayi40. Urhulumente yena afakele imali yokuba kuthenga ukutya abantu abayi20. Abayi20 bashiyeke bengabalwanga. Ewe sicela inyukela apho ke imali. Siyacela uba urhulumente angenelele ke akasithi sidwantu. I request that the government should at least increase the funding when it comes for buying food. Because for instance,
If we are 40 in a certain facility, then the government will only give funding for 20, and yet we are 40. So that in that regard, we request that should be at least we should be given a raise on that regard, in that amount of funding. I think I'm I done. think iphelile 5 minutes. Iphelile mama ngiyabonga. Ipiyaki number? Ameni. Ndiyabulisa itafile yonke, protocol observed. Greetings to the panel and all protocol observed. Ndizawuthatha 2 minutes ke mna. I'll be 2 minutes Ngoba only, ingathinyele nto siyithethayo. because it seems we are repeating the same story. Ugogo unokhaya bhekiswa. Phaya bhekiswa. Phaya eFlagstaff, yes, bhekiswa. I'm Gogo Nokaya Bekiswa from Flagstaff. Kwi maxhegwazana ekuthiwa ngumasibumbane Old Age Center. From the old women called Masibumbane Old Age Center. Ndisinsiwe ke ngeke ndikulibale ndiyamthanda uYesu. What I don't want to forget is that I'm saved. I love Jesus. Njoba ndisitsho kuba sizawuphinda into enye nam ke bendibethe kule nto yaba bancedisi basiklinelayo basiphekele. As I Ukuthi- said, that it seems you are echoing the same sentiment. I also have a concern about these caregivers. I-caregiver siyacela ukuthi mayingabinye siphiwe esibini. There should be Imali at least babhatale bobabini ngokufanayo omnye angavele ancedise nje imali beyomntu omnye. we should at least get a second caregiver, and also the funding should reflect that as well. Because even if there are two, but the funding comes only for one person. Siyacela i-training yabo please ukuze bakwazi ukuphatha abantu abadala ngembeko nenhlonelo. We also appeal for them to get training so that they can treat the elderly people with respect and dignity. Siyacela ke kwezi centers ezisele zinazo i-sites ukuba sicela ukwakhelwa. Again, for the Ukuze- centers that have already allocated on some sites, they should at least get the proper structures. Zawusinceda ke ezo structures ezisafe. Kule handwork kuthiwa masiyenze sibe nendawo zethu zokwenza handwork nezokuthengisela nezokulala aba bantu bahlukunyezwayo emakhaya ngoba iyaqhubeka lonto. Those safe structures will help us to a great extent, especially with the handwork that we are said we should get involved in. They should also have some place to sleep and be protected, especially those who are abused from their homes or by their families. Njengoba besetshilo umama umkhumla ndicela ukwaleka phaya kulabantu bareyiswayo babulawa. As Mrs. Mkumla already stated, I also want to echo my sentiment on the issue of the elderly who get raped. Sometimes akakubulalanga. Sometimes the elderly is not killed. Kodwa mhlawumbe beboleke imali kwezi mali sithi mhlawumbe nazimali emihlaba uviwe uba ndifumene imali ethile azoboleka noba yi-10,000 kum. Yes, sometimes if maybe you happen to receive a lump sum, like in the program of those who are claiming back the land, then those who claim money instead of land, after receiving that lump sum, somebody would come and make a loan of 10,000 from that elderly woman. Uyibize imali yakho ungayifumani siyoyika nokuya kwe-small court claims because esexa sekubhatele le mali okanye before akubhatale uzoqala kubulale kuphela ityala. So siyacela i-security kwizo zonke ezo nhlobo zengozi. And then when you go to collect this amount of money from the person would delay you, and you are even afraid to go to the small claims court, because if you go to such courts, the person becomes aware about that, the person will want to kill you before you go to court. Siyaxhasa ke umxhamtsholo lo nize ngawo siyabulela. I support the bill that you have presented to us. I thank you.
Okokugqibela ke, Lastly, ndizawucela i-clarification phaya kule pamphlet khona u-point 3 u-3.13 phaya usolotya 13. there I would also, Ndizawucela i-clarity phaya kuba ithi le nto xa ifundeka. Isolotya le-13 lifuna ukufakela icandelo le-18A elitsha. okay. Elenza isibonelo sokucinywa sibhidiswa ngoba sokucinywa kobhaliso ukuvala kunye nokurhoxiswa kobhaliso lweendawo zokuhlala okanye amaziko asekelwe ekuhlaleni. A clause 13, 3.13, it states that this clause seeks to include section 18A, which is a new clause that indicates the cancellation of registration or the closing of registration and so forth, and the suspension thereof. So I need some clarity on that one. The Xhosa version doesn't sound in an understandable manner to me. Thank you, God bless you. Number 5. Mandithathe lithuba Let me take this opportunity lokunibulisa rhulumente wethu. to greet the panel as our government. Igama lam ke ndinguThobezweni Songwangwa. My name is Thobezweni Songwangwa Ndisuka eFlagstaff from Flagstaff, kwisiphaluka sakwabhala from the ilali. from the village of Bala. Ndikwi project ebizwa ngoba sisiqalo service center. I'm in a project called Isiqalo Service Center. Ndike ndakoba ke kulomthetho uyilwayo. I've perused this amendment bill Ndawubona okokuba uright. and I saw it's right. Ndiyawuxhasa kakhulu. I therefore support it to a great extent. Kodwa ke kukhona into endicela ifakelelwe okanye ndike niyiphonononge phaa eParliament. But there's something that I wish you to include, or you should at least consider when you are there at Parliament. Ndifikelele kokuba ndibe ne-60 years. I managed to reach the age of 60. Ndinonkosikazi osebenza eburhulumenteni ona 40 years. And I've maybe a woman or a wife who's working for the government who's around 40 years. Kuthiwe ngendikwazi ukuyifumana inkamnkam And then I'm told I don't qualify to receive a pension ngenxa yoba inkosikazi isebenza eburhulumenteni. because my wife is a government official. Ingaba ke ilungelo lam ndiyalifumana xa kunjalo? Do I get my right in that if I'm treated in that way? Ndicela ke nike niyiphonononge le ndawo phaa eburhulumenteni. Please do look at this there when you are back at Parliament. Unkosikazi ndimzalise abantwana. And then we get children with this wife. Kuthiwe ngeke abantwana abarholele ngoba yena uyasebenza eburhulumenteni. And even at that extent, she'll still be denied to get a grant because she is working for the government. Ingabe ilungelo labantwana ke ngoku alixhatshazwa? Are the rights of the children not abused in that regard? Rhulumente wethu sinibeke phaya ngokunithemba. You as our government, we elected you because we have trust in you. Futhi ke niqwalasele kakuhle ngokokuba xa sikwezi project sikuzo kubekho umthetho onquluqhwayo. And you acted correctly
that when we are busy with these projects, you should come up with this kind of an amendment. Ezinye ke izinto endizozithetha ogxa bam sebezithethile. I won't repeat some of the issues that has been touched by the previous speakers. Andifuna ukuba mdeke ngoba bazithethile ezinye bendizozithetha. I won't be long because they already covered me on some of the issues I wanted to raise. Okokugqibela ka mandinibulele okokuba nihle nize kuthi. Lastly, apha ezantsi. I want to thank you for coming down to us. Enkosi. Thank you. Molweni, Greetings. ndibulisa iparlamente, Greetings to our parliament ndibulisa iindwendwe zaseparlamente ezezinye, ndibulisa amaxhegwazana. and all the other visitors who are also coming from parliament and the elderly women. Nam ndilelinye ixhegwazana. I'm one of the elderly. Sibulela ke le mbeko nisenzele yona parlamente banize kuthi. We thank you for the respect that you offer to us by coming down to us. Lo uthethayo nguNokhwezi Mtangaso. Mta? Mtangaso. My name is Nonkosi Mvana Flagstaff. from Flagstaff Ehlwahlwazi ke. at the Ward area of 29. Hlwahlwazi, Ward 29. Mna ndizomela nje okuncane apha, akho nto ndiyimelayo ingako. There's not much that I want to say here. Mna ndimela iproject imbiza yolwazi. The project that I'm representing is called Imbiza Yolwazi. Ndiza nesikhalazo nje esincane kwiparlamente. There's a little complaint or concern that I want to raise. Sicela i-caregivers ibe yesibini ingabinye We request that we should be given a second caregiver. ngoba sinengxaki singalamkhehlekazi thina siyagula sinamadolo xa ngaba ihambile i-caregiver yahamba yaya eofisini baxakekile ababantu behla benyuka ngofuna siphakame siziphekele. Because we are old, as these elderly women, we are sick and our knees can't hold us. And if, for instance, this one caregiver have now to leave us and go to attend the administrative work, then there's nobody to attend to us. Sicela ke asinike urhulumente asincede sicela nje i-caregiver yesibini bancedisane. Therefore, we request that government should please assist us by give us a second caregiver so that they can help each other. Ezinye ke ogaba bethu apha kwi-project sebezinyathele ezinjengendawo basakhelwe silungiselelwe indawo esihlala kuyo nathi asinandawo sisebenzele emzini. And the other issues that have been touched are similar to the previous speakers, that we need proper secured structures because we don't have a space that is our own. We use a private family home as our structure. Sicela nokubiyelwa. And also some fencing on our structures. Enkosi. Thank you. Molweni makhulumente. Greetings to you from the government Molweni bahlali. and greetings to the community members. Ndingwalapha eThafabanzi. I'm from this area, village of Tafabanzi, Kule ndawo nikuyo. exactly where you find yourself in right now. NginguVictor Jwete. I'm Victor Jwete, Kodwa ndiqinisekile uba njeba nisiza nani ngamehlweni niyabona uba kho kwanto enzekileyo apha. but I'm pretty sure that as you came here all this way to reach this venue, you can see in yourself there's nothing like a development. in this area. Siyacela ke makhulumente njeba nithe nehlika nezakuthi. We request as you decided to come down to us Njengoba singabantu abadala as the elderly, sihleli kabuhlungu apha ngamaphala. we are living in fear because of the thugs. Liyaleqwa iphala libanjwe. We would chase these thugs and we apprehend them.
libethwe kuphinde kuthiwa abantu balibethile ubathethelwe umthetho ezandleni And then babe netyala. they'll be assaulted. But after that, those who assaulted this thug, they'll be accused of taking the law into their own hands, and then they'll be charged. Sicela uburhulumente ke makabone enye indlela ke ngamaphala. We request that government should find a way of how to deal with these thugs. Sicela singabantu abadala urhulumente. As the elderly Senzeleni people, izindlu ngoba we sibadala. request you Indawo as zokuhlala. government, please provide us with shelters, houses. Because we are old, we need some shelters over our head. Apha kule ndawo sihlala kuyo akukho nomgwaqo. Where we are staying, Wagunjwa nje waphinde wayekwa xa abantu abadala begula sikwazi nobasa nasesibhedlele. where we are staying, we don't even have a road infrastructure. It was just dark and nothing happened from there. If elderly people happen to fall sick, we can't even transport them to the hospital. Njengoba ke marhulumente singabantu ke banoproject zokulima umbona. Sicela uba nisincedise ngogandaganda. Sikwazi uba namandla kulo mbona siwulimayo apha eThafabanzi. As we have projects of plowing mealies here in this area of Tafabanzi, we request that we receive some tractors to assist us to till the soil that we are living in. Enkosi marhulumente. I thank you. Uyayixhasa i-bill, Baba? Befanele uba ndiqale ngokuthi ndiyawuxhasa lo mthetho lonqulukayo. I was supposed to Kodwa have, ndiwuxhasa nje senzeleni izinto ezi. I should have started by saying I support this amendment bill. But as much as I support it, please do render the services we need. Ndicela ukubulisa kwipanel nakubahlali bebonke. Greetings to the panel and all the citizens who are present here. Okokuqala andani uba kuba ndihlele emvanana andifumananga kwi-pamphlet le kodwa ke ndizamile efonini. Firstly, I don't know whether I'm a victim of being at the back, but at least I did not get the documentation of the bill, but I tried to get some on my phone. Bengicela ukuqala ngolhlobo lokuthi i-amendment bill lena ndiyayixhasa. I want to start by saying I support the amendment bill. Igama lam ndinguSibusiso Mjobo, ndingumhlali walapha kule ndawo sikuye eMagwambo ku-Ward 4. Magwamba. Yes. I am Busiso Mjobo, a resident of the area where we find ourselves in Magwanga, to Ward 5. 4. Ward 4. Ward 4. Benizawuqala ngokubana ndiqala ndizi-align ke nezi speaker ebesele ezehlile. Firstly, I want to align myself with the previous speakers. Then ndiqala nje ukufaka nje izinto ezimbini ezintathu mhlawumbe. And then I want to add one or two issues. One, besicela into yokubana kwezi caregivers kuvele kube permanent employment so that bazokwazi into yokubana kube khona umuntu ojongene ngqakasana nabo abantu aba badala. Firstly, I want to propose that the caregivers, the position of a caregiver should be a permanent employment so that we have a permanent person who is responsible to look after the elderly. Then enye into kukubana umzekelo nje na kulena indawo si nelisho lokubana i-clinic ikude kakhulu. Now if ukubana bekunokwazi into yokubana mhlawumbe kwezinye indawo ikwakhona kwayilento ebumila kunje into yokubana kube nendawo ekude ne-clinics ingase mhlawumbe ibe khona i-mobile clinics ezikwazi uba zizojongana nabantu abadala ekuhlaleni. Secondly, the place where we are staying is far from the clinic. And I wish that there should be some kind of a mobile clinic that would come and visit the area. Okokugqibela kokubana kulomcimbi we-age yabantu abadala noko sibona into yokubana mhlawumbi ibhili lena andani bangayibeka ngathi i-sexist ngokubana kaloku ngoku uyofuna into yokubana otata bane-age yabo omama bane-age yabo kanti xa ngaba uthatha ukujonga lena yotata i-age ithanda ukuba ingxaki
ngokubana i-age yabo ufuna into yobana yona ikusa ku-65 elo xesha elo xa ujonga apha ekuhlaleni nje generally ngokwe-statistics esisenzelayo apha general abantu abakhawulezayo noko okunto yokubana yakwantsonganyawa basishiye babantu abangootata ngoku ifike ngole 65 years of age bengasekho ingase noko i-age le make ibe yi-1 kubantu bobabili kubantu abangootata nabantu abangomama. And coming to the issue of the age, I think to me, I don't know whether I'm correct by saying the bill is kind of sexist because there are different ages for women and men. And yet, when we look in our statistic, the rough statistics that we use in our residential area, we find out the people who, the retirement age of the elderly, of men is 65. And yet many of the men die before reaching 60. And the men who dies more than the women. And then when they reach that age of 65, they are already in the grave. Yes, sicela ukubulela i-amendment bill lena siyayixhasa kakhulu. I thank you. We support the amendment bill. Uzohlala phansi, ungahlala xa ufuna. Yanibulisa. Greetings, Ndibulisa ikakhulu iparlamente yethu. especially to our parliament, Ebesingazi uba singayibona. which we would not be in a position to see. Igama lam ke ndinguNozihlungu. No? Nozihlungu. Ngela xesha kwakuthiwa ngesisa. Ndaba intombi yokuqala yafumaneka ngezihlungu. Ezihlungu, nyanyiso. Nozihlungu, nyanyiso. Nozihlungu. Nyanyiso. Nyenyiso or nyaniso? Nozihlungu, nyanyiso. Nyanyiso. Ifani. My name is Nozihlungu Nyenyiso. Kwa wadi 17 elusikisiki. Ward 17, Lusikisiki. Sine project. Ekwadiki. Engwadi 16. We have a project there at Dick, which is Ward 16. Igama layo kwengumakhanye project. The name of the project is Makukanye Project. Sazama ke bantu abakwethu. 2014. Saqokolela imali singalamakehle kanilani sengcono ke ngoko. Sakha indlu. In 2014, we as the elderly women, I was still stronger then. We collected some money and then we built a structure in somebody's private property. Sayakha indlu eyifleti. We built a flat Ayina kamera ayinantoni. Sihlala apha. which has no rooms, it's not separated. Kuphekelwa apha ngogesi. Everything is done in that one room. We stay What? there and we cook there. Ngoku ke bantu abakwethu. Siqhole isite yethu ngoba kuca kuba ngoku lo muntu ayisibolekile uyalifuna inqwa lakhe. And now we found a site that is our own. Now the person that we built, the premises in which we built our structure, now demands to receive back his property. Silifumeneke inxiwa. Loba sakhe isite yokwakha. Yes, now we received a site where we can build Eye project ke ngoku. for the project. Sinesicelo ke bethuni bantu abakwethu. We bantu therefore abanye. have a request. Asisanamandla ngosasihamba ngentonga. We have no strength now. We rely on using a walking stick. Siyacela ke bantu abami xa sinibona nibahlapha phambi kwethu. Sisaphila sicela nisincedise kwakheni.
We Le request, site siyifumenele. we request to you beautiful people in front of me, whilst we are still alive, please assist us to build a structure in the site. Elusikisiki ke apho sakhe khona. Yindawo enobundlobongela niyayivana kwi-TV. Besicela ke nisibiyele sikwazi ukutshixi igeyithi ukuze zingangeni zikelemqa. In Lusikisiki, where we are situated, is a very violent area. I think you also see the stories on TV, on news. We request that you assist us by building a secured structure for us, a structure that is fenced and can be locked so that we lock the thugs out. Ndiyabulela ke ukuba kule ntlanganiso. I thank you to be part of Ndikhona this ithuba meeting. lokuthetha. Akangush uyaxhasa na okanye uyaxhasa? Lo mthetho. Awuhambisani nawo, uyakanyambisana nawo. Ndihambisana nayo yonke into ethethwe apha endlini. I support everything that you presented to us in this venue. Yes. Izantombazana, izakumntombazana wena. Okay. Soyika uzophuma eTV-ni. Okay. Uphuma eTV-ni kuncume. Ndiyayibulisa iParliament. Ndiyayibulisa iParliament ngegama lenkosi. Greetings to the panel and the wonderful name. Ndingugcwaliswa Bhungweni eLusikisiki. My name is Gwaliswa Bungwev from Lusikisiki. Ndizothethela iprivate yethu elukholweni. Ibani igama? Lukholweni. Lukholweni. I here on behalf of our project Elukholweni. Sicela uba nisincedise sakhile sizakhele singamakhehlekazi u2 room. Besicela ke ngonisengeze. We as the elderly women managed to build a 2-room structure for us. Now we request that you please assist us in expanding that structure. Sicela ke no siwelwe na igadi siyatyala sicela nocingo sinezityalo ziyadliwa zibhokhwe. We are even having a gardening in those premises, but now our problem is that the livestock trespass and damage our crops. So we wish that you can also assist us with the fencing. Sicelela ne-caregiver kuba nisengeze iyasokola i-caregiver xa iyobhala. Okay. And also the issue of the caregiver, we also request that we should get some kind of an assistance because that one caregiver struggles when she has to do her administrative work. Enkosi Ndiyaxhasa ndiyabulela okanye ndiyaxhasa wonke lo mthetho uze neParliament ndiyaxhasa inkosi. Thank you. I support this bill that was presented to us. Thank you. Thank you very much, Ma. Uma was the last person from this side. Enkosi kakhulu mama bengawugqibela ke kweli cala. So now I'm going to move this side and note 10 hands. Siza ke kweli cala sizothatha abantu abalishumi kweli cala. The process will then be the same. You raise your hand, someone comes to you and give you a second sticker. Siza ulandela la nkqubo ifanayo nakweli cala. Uzawuphakamisa isandla kuzawuza ke igosa leParlamente lizokuncamathisela istika sinenombolo yakho. Ngiyabonga. Siyabulela ke. Okay, 1, 2. 2. The first row. Yeah. The following row. This side.
Okay, the first 10, the first 10 will go to the queue, and then, where's the interpreter? Okay, And then after that, we will continue noting hands. So sithathe ke izandla zabantu abalishumi bakwazi noba bazothetha apha embokweni size emva koko siphinde sithathe elinye iqela. The process is still the same. You introduce yourself, ugama nesibongo, and where you from. Inkqubo ke iseyileya siqhuba ngayo ingundalashe uzozazisa igama lakho ifani yakho usuka kophi umbutho abantu abadala emva koko ke uchaze noba uyawuxhasa okanye awuxhasi lo mthetho sihlomelo. Ngiyabonga. Enkosi. Bantu baseparlamente bonke. Lo athethayo usuka lusikisiki retired association. Le association. Good morning, honorable members and fellow South Africans. I am coming from I'm representing Ulusikisiki Retired Association. Lusikisiki Retired Association. Association, it is your ibangwa ngabantu abayekileyo uhulumente baphumla. That's why sisithi ilusikisiki retired association. This association is mainly comprised of people who are on pension who were previously working for government. Indawo yokuqala ndizoba ne-issue phaya kusasa. First and foremost, I want to speak to the issue that I have with SASSA. Usasa, once ufike upenselwe akafuni kukunika xa uyocela i-benefits zakhona ukuxelela okokuba inothi yakho iphezulu. The problem that I have is that once I go to ask for social assistance from SASSA, they refuse to accept me because they say your salary notch was high or is high. I-education yam yenyusi notch ingena idibana njani ne-age yam? The question that I have is that the education that I have does not have anything to do with my grant benefits. Kuba xa uyile kuvele kuthiwe usekuyitafile yesithathu ungasirholisa. Ndicela parlamente yam ebekileyo lowo mthetho nunyovele ngekani okokuba nokokuba uthe wabe uyekile wafunda kangakanani ayingeni piloto into ethethayo bubudala bam xa. The proposal that I have, I implore you or request the committee actually to insert this clause to the bill that says that even if I've got qualifications, but I am also eligible for social grant, irrespective of how much I was earning when I was working for government. Indawo yokuqala intombi zethu zisala abantwana eRhawutini zifike apha zibhubhe kutsale laa mntwana awumazi utata wakhe xa uya kusasa kuthiwe uphi iza nento exele okokuba unaye utatakhe lo mntu uba ngathi andimazi uze nentombi yam lo mntwana kuzoxhomekeka ndimondle ngale 200 yam kusasa kandixhasi nganto. Ndicela nibhale NB SASSA nika i-teachers yonika i-pensioners imali esupposed uba ziyayinikwa. What I was emphasizing before is that even former teachers must get assistance from SASSA. And another issue is we've got some of our daughters who used to work with two big cities, and then now they come back home with their children. But now when you go to SASSA for social assistance, they will ask, where is the father of the child? And that brings a burden on us as the parents because we don't have enough money
actually to care for these kinds of children. banikwa izinto i-benefits freely ezifana neparafini thina sinikwa kwaparafini kuvele kuthiwa uyarhola. We as pensioners, we don't get any benefits. But if you look at our peers who are getting social grants, they are given paraffins and other amenities. But as pensioners, we don't benefit anything. Ndiyacela bantwana abancinci yho ndiyacela palamente okokuba niwuqaphele lo mthetho siyayifuna laa mali nathi asizenzanga uba sifunde ukufunda kwam makungadibani ne-age yam. We request that there must be an amendment on the bill that seeks to say that even if you are a pensioner, but you must get the benefits that are coming from the social development. Siyabulela ngayo yonke into abantwana abancinci. We thank you, honorable members. One request from my side. Nasi sicelo. Can we please listen to each other and keep quiet while someone is speaking so that our program moves faster? Remember, the department is here. They still need to answer to the questions, some of the questions that you've raised. So let us tolerate each other. When a speaker is on the floor, we keep quiet and listen. Ndicela ke bantu bakuthi zingwevu nani zingwevukazi simamelaneni xa isithethi silapha eqongeni sizole sisimamele sixabise ixesha ukuze nalo lisixabise. Enkosi. Ndiyabulisa kwiparlamente yonke nomama abakhulu notata abakhulu ngegama lenkosi. Amen. I greet the panel or the committee and also greetings to the elderly women and elderly men, greeting them, all of them, in the name of the Lord Jesus Christ. Igama lam ndingubuziwe Winifred Nziva. My name is Bunziwe Linifred. Bani? Winifred Nzima. Nziva. Nziva. Ndisuka kwilali yaseHlwahlwazi kwiproject ekuthiwa yimbiza yolwazi. I'm coming from a project in Mbiza Yolwazi, coming from Hlwahlwazi location. Phaya eprojectini yethu so ngathi sithethe into enye ngoba lento siyayidinga. Siyadinga ukwakhelwa ngurhulumente asibiyele ngocingo ngoba kaloku izinto zethu urhulumente uyasipha kodwa engokuna sizibekeka kakubi ngoba asinazindlu. We want actually our centers to be properly fenced and to be built adequately because we keep on knocking to government to help us so that we can have a proper facility. Urhulumente mayisipha imali usipha imali yabantu abayi-20 kanti siyi-40 ngoku abanye badlela abanye. When government actually give us an allocation, the allocation only accommodates 20 people, whereas we are 40 in number. Sicela ne-caregiver ke bantu abakwethu ke zibe mbini. We also want to have 2 caregivers. Ndiphinde ndibe ngumakhulu olimayo singamakhehlekazi angu-8 silima umbona ngoku urhulumente akasasiphi izinto ebesinika zona ziphume ezandleni kuthi uthi imali akanayo. We are actually in a project whereby we are plowing millies. We are 8 elderly women. Now we fork out of our pockets in order to make things happen. There is nothing coming on the side of government. I-project yethu kuthiwa yiTsoma Maize Project. Our project is referred to as Tsoma Maize Project. Besikade siphiwa lento ichela umbona ipoison yokuchela umbona ngoku kuthiwa masizithengela kukho mali sibhatala onoteletele o-4,000 ngentsimi per hectare. We used to be given a fertilizer for millies to grow, and then now we pay around 4,000 per hectare. Besikade siphiwa imanyola eziyi-4 per hectare ngoku sinikwa imanyola eyi-1. We were previously given 4 manure per hectare, but we are only allocated 1 manure per hectare. Siyacela urhulumente
Sibongoza kakhulu into yoba ningenelele bethunana nani sibulela nje uba nihlike nike nize kuthi sikwazi uba sikhuphe imbilini yethu kuni. We are grateful that the parliament has come down to the people. That's why now we are actually proposing these things to you. Enkosi. Uyawuxhasa? Ndiyawuxhasa umthetho obekiweyo apha enkosi. For the record, I stand to support the bill. Yo, milenze mtham. Mandibulise abasebohulumenteni. Greetings to the committee. Ndibulise otata bonke nomama bonke abagugileyo. Greetings goes also to the elderly men and women who are with us. Igama lam ndinguNomabali Sibhiza. My name is Nomabali Sipiza. Ndisuka kwi-project Isiqalo Service Center. I am coming from Isiqalo Service Center project. Bantabam sizoba ngathi sithetha into enye. Honorable members, it will seem as if we are speaking in one voice. Sikhala ngabantu abancedisayo abapheka ukutya kwethu. We are actually complaining about the people who are cooking for us. Uyi-1. We have one cooker. Uphinde kuthiwe makabekele kubhaka aye kwabangakakwazi ukuhamba. And that person is also doing another job whereby now she must also assist those who are not able to walk. Silambe ke thina ngoba akekho umuntu osiphekelayo. In his or her absence, we are left behind hungry with nothing to eat because there is no one who is doing that responsibility. Ndingalibalanga bantabam ndiyawuxhasa umbono wenu enitheneza nawo apha kuthi. Indeed, before I leave this podium, I would like to highlight that I support the bill. Siyambulela urhulumente kodwa ke sicela into urhulumente makasikhathalele ngakumbi. Yes, we are grateful for some of the things that has been done by government, but we want more assistance. Urhulumente sincede sinabantwana. Abantwana bafundile kodwa abantwana basebenzi. The problem that we have, honorable members, is that we have got children who are graduates, but they are unemployed. Bancama abantwana baye kwiziyobisi. They resort to drugs as a result. Uba angakasigwemele leyo nto urhulumente singabulela kakhulu. We can be so grateful if government can intervene in that area. Ndiyabulela bantabam kakhulu kakhulu kakhulu. I am so thankful, I am grateful for this opportunity. Enkosi. Thank you. Thank you very much, Ma. What we have picked up is that the challenges of the projects are the same. Eyona nto ke sifumanisayo bantu bakhulu into ba ingxaki eziqamangele iprojects zenu ziyafana. And majority of you come from the same projects. Uninzi lwenu ke kubonakala ingathi nisuka kwiproject ezinye. So if a point of a project is being raised, for instance, Imbiza yolwazi, if the issue of caregivers has been raised, the issue of structure, shelter, we can move to other stuff. Eneneni ke uba kukho imibe ekhanganyo efana mhlambi namba nonopheli caregivers, ishelter, amacingo afuna ubiywa njalo njalo sicela ke ngoku sivelise eminye imiba engakhange iveliswe ngaphambili. So that we save time. Remember, we do not want to keep you here for long as older persons. Ukwenzela uba silondoloze ixesha asifuni ukunigcina apha njengabantu abadala
Kuba kaloku noko nani senikhulile ninengxaki enazo emakhaya. Ngiyabonga. Siyabulela. Ndiyabulisa rhulumente entle. Ke mna ndingumama uMamtshawe Bhokhwe. Greetings to the committee. I am Mamtshawe Bhokhwe, Ndiwaphaya elusikisiki eMantlaneni. coming from Elusikisiki at Emantlaneni clan, Inkosi yam nguSorha. under the chief, traditional chief Socha. Ndisuka phaya kwiproject yethu ucebo lethu. My project that I represent is referred to as Teboletu. Phaya icebeni lethu siyahlupheka. We are suffering in that project. Sinomntu osebenzayo uyi-1. We only have one caregiver. Futhi ngaphezulu sifuna basilimele igadi. Another thing, another assistance that we require is for them actually to produce vegetation in the garden. Futhi sifuna ugandaganda asilimele futhi siyakwazi ukulima thina. We are indeed capable of plowing, but we also want tractor so that we can have more Nomntu work. lo wethu uyedwa uyasiphekela. We only have one caregiver who's also doing another job of cooking Then for us. futhi nale sicela nendlu sihleli kulindlu eyabantwana abangaphilanga. We also want another facility because the current one that we are using together with some of the youth that are not well. Anytime singaphuma singaya sizohlala esigangeni. Anytime we can be chased out and we will be found wanting. Sifuna ukwakhelwa. We want a proper facility to be built for us. Anytime singaphuma Anytime we can be chased out and be found wanting. ngoba siphazamisa labantwana abakhubazekileyo. Because now we are disturbing these kids who are disabled because we are living in one facility with them. Futhi nokudla kwethu kuhlala apha ebuxumbulukweni sonke silapha. We are all congested in one room. Even the food that we eat is not in a good condition because of the situation that we live under. Sincedeni urhulumente sibe nendlu. Sibe negadi, sibiyelwe. Anytime singaphuma phana kwabantwana We abakhubazekile. urge the government to give us housing, to have fencing, and to have a proper garden for vegetation. As I've said before, anytime we can be chased out of that facility. Sincedeni urhulumente entle. Ndiyaphela. Uyaxhasa lento singayibhaliweyo apha. Le bill le ifundwayo urhulumente azengayo uyayixhasa okanye Ndiyayixhasa norhulumente ofikile apha kuthi. ibill Asixelele incwadi izinto. le ibhaliweyo uyayixhasa. Ewe ndiyayixhasa mntanam. Or I stand to support the efforts of government and also the bill that is before us. Ndingumamtshawe Bhokhwe hey. I'm Mamtshawe Bhokhwe. Ndibulisa amalungu eParlamente esebe lenhlalakahle namasebe nesebe lenhlalo kenhle eliphakathi kwethu ndibulisa noluntu lonke olukhona kule ndawo. I would like to take this opportunity to welcome the Portfolio Committee of Social Development and also greetings to the Department of Social Development and the people who are in this gathering. Igama lam ndingumzuvukile Madlavuza. My name is Mzuvukile Madlavuza. Ungandibiza uthi Bhele. My claim name is Bhele. Langa lokulunga. Ndi apha kulo masipala wendaba yengquza.
I reside under this municipality of Nonkosi Hill. Ndiphathiswe okokuba ndibe ngusihlalo kwingquza Hill Local Municipal NPOs Forum. I am representing Nonkosi Hill Local People's Forum. Okwesibini mandi ixhase lomthetho sihlomelo oyilwayo. I'm standing here to support this bill. Kwintetho ke ebisenziwa apha kusanyarizwa lo mthetho ndiyahambisana ne-gaps identifyileyo. Indeed, the honorable members made a summary, and I stand here actually to support the gaps that has been identified in those clauses. Especially ke le ingakumbi le ithetha nge-lack of training. And especially the one that talks to the lack of training. Kodwa ke nithethe nge-lack of training kwi-care workers. But now, the lack of training is only accommodated care workers or caregivers. Akufanelanga kube njalo ke ndiyongeza ngelithi as care workers zine-board members zazo. I am adding to say that on top of these caregivers have got their own board members. Board members ke ezithathwa njengokokuba ngabaqeshi esebeni phantsi kwesebe lenhlalakahle. These board members work as employers under the department. Kwakule lack ye training ndingeza ne lack ihambisana ne lack of skills development facilitator. Actually, this lack of training goes hand in hand to have a skills development facilitator that must be included in these proposals. Esingenayo kwi-Department of Social Development. We don't have such entity in the Department of Social Development. Therefore, it must also be included. Kuthathwa nje untlalontle onezinye i-duties kanti bangaba kungakho umuntu ozojongana ne-training ye-care workers ne-training ye-board members. We want to have a person who's going to be solely looking at training social workers and training board members. Kukulelek yongabikho ke kwe-skill development facilitator kwi-department. Xa sigcwalisa i-business plans, kubakho lamhlathi uthetha monitoring and evaluation. When we fill up our business plans, there is a clause that talks to the monitoring and evaluation. And kufunwa ke ngoku izinto ozozisebenzisa ukumonitorisha uevaluate iproject plan. Therefore, you must have tools that will enable you to monitor and evaluate a particular project. Asinikwa as business plan social development, usinika ne business specifications. When we are given these business plans, we are also given business specifications coming from the Department of Social Development. As sincedisa ekugcwaliseni as business plan. They assist us to populate or actually populate these forms of business plans. So kulomhlathi ke ziveziwe kwi-specification inatsika imithetho ozomonitorisha ngayo i-project lena. Then there were some clauses that were talking about the monitoring of this project. Siyayithatha ke le mithetho siyifake apha kule clause. We take these from laws the specification and incorporate on the specification laws. Ibonakale ke apho ke xa nincokola into kokuba le mithetho ayaziwa zi-care workers ayaziwa nazi-board members. It seems as if now when we talk about such laws, the care workers and the board members are not aware of such
clauses that needs to be incorporated. Ilento ke ndithi ukubaluleka uba masibe khona i-skills development facilitator kwa-social development. That is why social development must have a personnel who is looking at skills development facilitation. Kwezi project zethu ndithetha kwicapacity yokuba ndingu-chairperson we-forum. I-forum ke inazo zonke as non-profit organization. I'm talking department. in my capacity as the chairperson of this forum who is working with all the non-profit organizations. Nale yabantu abadala ikhona apha phantsi kwam. And also the old age organization falls under this forum. I-gap ke enye endiyifumanayo ekwalapha kwi-lack of training. I-board members azinabo ubuchule bokulawula i-project. The board- I-project management. Yeah, the board members don't have the capacity or the skill of managing projects. Kufuneka ngoku skill development facilitator sisincedise nge-course ye-project management. Then if we have got this skills development facilitator, that personnel or that person will be able now to train us on the actual project management. Ndiphulaphule apha abantu abaninzi bathetha ngokuba mabakhelwe mababiyelwe igadi mabathini apho kufuneka ke iskill se-fundraising. Now we must have also a skill for fundraising because a number of participants here have raised an issue of they must have fencing, proper facilities and so on. But we need another entity as well. Kuba kaloku zininzi ii-arhente ezikhona apha eSouth Africa ezikwaziyo ukuncedisa kodwa ifuna into yoba inantsika yakho imotivation yakho ibe strongo ube unabo ubuchule bokukwenza i-funding. You must That's have- why ke ndithetha nge-fundraising skill. You must have a fundraising skills because we've got many agencies that are actually part and parcel of these centers. Andizuyiphinda ke eke yathethwa ngugxa wam apha esithi umele abasebenzi bakarhulumente esedla umhlalaphantsi. I won't actually go back to what was said by the lady who was speaking on behalf of pensioners Kuba nam ndingomnye wabo. because I happen to be a pensioner as well. Ndingase ndithi unyanisile. Indeed, she is speaking the truth. Eyokugqibela ke ipoint sithetha ngokuhlukunyezwa kwabantu abadala. The last point that I want to talk to is this abuse of elderly people. Nani enivezileyo kwesithetho isihlomiso mthetho siyilwayo. Indeed, it has also been raised on the bill as we speak, that is before us. Ulusikisiki ke lwaziwa ngokuba yi-capital city of rape. Indeed, the area of Lusikisiki is well known as a capital city of South rape Africa yonke. in the whole of South Africa. I congratulate and ndiyayincoma le gap ni identify ye gender based violence ebantwini abadala. Indeed, I applaud the gap that you have identified of the gender-based violence against the elderly people. Kuba bangamaxhoba okudlwengulwa. Bangamaxhoba yonke into nje abantu abadala ubuke wambi waguga wambi so uyathakatha. They are a victim and they are accused of many things because of the way they look. Perhaps maybe somebody is black in complexion or they look ugly. They accuse you as a person who is practicing witchcraft. Indeed, they are victims of many number of abuses in society. Siyayiqonda into yokokuba umthetho wase South Africa umgaqo seko wethu uthi wonke umuntu unelungelo lokuphila. Indeed, the Constitution of South Africa under the Bill of Rights gives one a right to life. But iyafuna ke into yokokuba nokokuba ke ayiphanyiswanga apha kodwa usebesebe ndiyamva phezantsi othi kungcono kubuye isigwebo sentaba. Indeed, now I hear some people, there are rumors, people are saying in silos here to say that let us bring back life sentencing. Obuleleyo naye makabulawe. If you kill,
you must suffer the consequences. You must be killed as well. botsho barhwaqele ke abo benzi bobubi. That is why now the perpetrators will be able to withdraw from those actions. Nditshilo kwasekuqaleni ke ndathi ndiyawuxhasa lo mthetho sihlomelo oyilwayo. As I've said before, I support this bill wholeheartedly. Enkosi. Thank you. Mandiwabulise amarhulumente onke. Let me take this opportunity to greet the committee Nabo bonke abakhoyo apa. and everybody who is here in this public hearing. Abantu abadala ndibonile ukuthi baxabisekile kakhulu. I have come to realize that the elderly people are held in high regard. Besisoloko sizicingela ukuba akusekho yethu ba uye kuthiwe mhlambe ngabantu abasha hayi sesizawufa. I had a view that no one is caring about us anymore. And the youth normally say that, no, your time is up. Ngoku ke into ebanga ndisukume ukuvuyela elithuba ndilive sekulate kakhulu. Ndabona ukuthi noba akufanelanga uba ndibe lapha mandifike ndize ngenxa yemeko zezinto ezilapha ngasemva. Indeed, I am grateful for this opportunity. I was told at that stage that the committee is here conducting public hearings. And also, I want to highlight the fact that I am here also to highlight some of the bad things that have been highlighted by the previous speakers. Kukho usithethe bese sathetha ngeclinic saphaya eMagwamba. Saphaya eMagwamba phaya. Yes. Oh, there is a speaker who was also speaking about the issue of a clinic at a particular place in Mavango. Esasithethe saphaya bese sithethela sonke kule ndawo nonke nithava banzi nabo bonke nje apha emfinizweni. Apha emfinizweni sinezikolo ngumfinizo lelali. Okay, that speaker was speaking on behalf of all the people who live in this area of Mfinizo. Umfinizo mkhulu kakhulu. Mfiniko is a very, very big area. Oh. Apha emfinizweni sinezikolo endicinga ziyilapha ku8. Kukhona high school elapha ngaphesheya. Here we have got 8 high schools, and also we have got a high school that is just situated across. Iititshala ziyahlupheka kakhulu kuba iikliniki zikude nathi. The teachers are suffering a great deal because the clinics are situated far away from us. Kufuneka sibe nayo ikliniki yethu esimele sibe nayo apha. We must have our own clinic that is closer to us in this area. Okwesibini ndiyalivulela elithuba loba abantu abadala mabathethe. Yes, I welcome, Honorable Chair, the opportunity that has been granted to the elderly people to actually air their concerns in this public hearing. Ukhona abantu abafuna ii-numbers zamanxiwa abo, abafuna ukwenza ii-title deeds zabo. Asazi noma lo mnyango wavalwana bazifuna kakhulu babanezinto abafuna ukuzenza. We do have people who require their plot numbers in order to get their title deeds because they have got plans that they have regarding those plots. Ndizaba nombuzo kwenda ubuza urhulumente awundiphendula kuwo ukuba ngaba abazali abasekho sinakhona uba unakhona umuntu oshiyekileyo umntwana oseleyo kwaba bantu banamhlanje bathanda amafa uthatha izinto zabantu
ukuba enzelwe ititle lichene okwesibini inxiwa lakhe azofumana. The question that I have is that if your parents are no more, then as a person who have been left behind, can you benefit by getting a title deed? Ngumbuzo ke ndilindele uba uyawuphendula. Le clinic ke siyifuna noma make kuze noma i-mobile clinic for ezi zikole ke ikhawuleziswe lento uba kuyalunga. We also require mobile clinics that will be located at schools so that it can provide some assistance. Ndiyabulela kakhulu uba nize kuthi thina sibadala sinengxaki ezininzi. Ndiyawuxhasa kakhulu umthetho lo. I support the bill. Ma awushongo igama lakho. Igama lami nguCordelia K Cingo. Apha Ward 4. My name is Cordelia K. Qiwa in Ward 4. Ngiyabonga. Cingo, I beg your pardon. Cingo is my surname. Thank you very much. Maybe I did not mention it earlier on that when it comes to other concerns, like Uma was speaking of issues of the Department of Education, issues of crime, issues of whatnot, you can have written submissions and you go and submit in the table on my far left. Eneneni ke umama lo usanosuka apha ukhanganye imiba enento kwenza nesebe lezomfundo nolwaphulo mthetho njalo njalo. Kodwa ke sinawo kamagosa separlament athe thande phaya kulatafile acofa i-laptops uba unoluvo okanye unezinto ofuna uba unazo incalabo ezinjalo siyacela ke uchwechwe uye pha kubo uchaze imeko yakho. I'll repeat this again. If they've said what you wanted to say, it's not a problem to say you are covered. See how young I am. I'm now concerned that we'll spend the whole day here and mina ke nilingana noma wami, so ngiyanikhathalela kakhulu. So let's cut it short. If they've raised your point, you are covered, it's fine, it's not a problem. We move to the next speaker so that by 2 o'clock we are out here. Okay, Zingwevu, nani Zingwevukazi. Uyanicela ke usihlalo into yoba niye apho kufele khona ithole. Uba ikhona umba ubuso uchazwe ngaphambili, nawe ke ofana nalo uzawuchaza funeka ukuthi uthi hayi ndanelisekile mna. Ndinexhala ke njengomuntu omsomtsha namba uninzi lwenu lulingana nomama wami. Andifuni into yobana ke sihlala apha sichithe ixesha ngokomgomo okanye ngokwesivumelwano sethu kukuba sibe ngentsimbi yesibini sibe siyakhululana. Masiye apho kufele khona ithole sibe bafutshane. Mandibulise iparlamente, ndibulise nonontlalo, ndibulise nabantu abadala abalapha. Let me take this opportunity to greet the portfolio committee, greet the social workers and greet everybody who is here. Igama lam ndinguyekani Lilian Phiwane. My name is Yekani Lilian Mtiwane. Phiwane. Ndiphuma ePort St John's. I come from Port St John's. Kwi-project umthambalala Elders Center. Coming from Umtambalala Elders Center. Ndibulela ukufumana elithuba lokuba ndime apha phambi kweparlamente. Indeed, I feel so proud and grateful to stand here on behalf of the committee. Sihleli kamnandi ke pha kwi-project yethu. Things are working for us very well in that project. Pha i-project yethu ke sizakhele thina, sakhile, sinomzi wethu. We have our centers that we built by ourselves. Isicelo endinaso sesokuba sicela ukuba sibiyelwe igadi silime pha esenteni yethu. The only plea that I have is that we must have proper fencing and also someone actually to do agricultural activities in our garden. Sidle veggies fresh. We must have fresh vegetables. Ndiyawuxhasa umthetho enize nawo apha. For the record, I stand to support the bill. Enkosi. Thank you.
Uxolo lenkosi mali benani. Ndisukuma nokuzoxhasa kwiparlamente ndibulela okokuba masikwazi uba sizowutsho ingxaki zethu. May peace be upon you as I greet you, and I'm grateful for the committee for granting us this opportunity to make our representations. Ndisukuma ngokuxhasa kwinto yabantwana abasiphekelayo. I stand to support, or actually to also add to the notion that has been raised about the people who are responsible for cooking for us. Ndisukuma nokucela okokuba sicela into yokuba imali lesinikwayo kurhulumente ayizeneli ezi zinto sizenzayo phaa projects. Sicela ukuxhaswa senyuselelwe. I stand here to request that the funding must be raised because it doesn't cater for all our needs in our centers. Therefore, it must be increased. Ndiphinde ndixhase laa mthetho wabantwana abazinkedama. Sinabantwana abazinkedama esibakhulisa bengenabazali. I also want to raise the issue of orphans. We do cater for those orphans who no longer have parents. Asebe kwi-age abangasarholiyo. They are at an age whereby they don't get any income. La 350 ayiboneli ngoba abayifumani bonke. That 350 is not enough because not all of them get that 350. Ndinomntwana oyinkedama ngenxa yokuhlupheka kwabo osowukwa ngumbani wasweleka. I have an example whereby I've got a child who was an orphan who was choked by electricity and died because of that occurrence. Ngoba banamali yakuzithengela mbane. Because they don't have any money so that they can buy electricity. Igqibela ke ngoku lento seyibenza babe ngamaphara. Now, that situation now propels them to become thugs. Siyacela urhulumente wethu nike nibajonge indlu abahlala kuyo ingawana ngoku. I urge the department or the government to look at that situation because the house that they stay in is not in a good condition. It can collapse at any moment. Siyabulela ke. Siyaxhasa. Indeed, I stand here to say thank you and I support the bill. Ngokuza kuthi And I also emphasize that we are grateful for the committee having to come down and listen to our presentations. Thank you very much. Lungumama ulumkwana kuhombe kwa 20 dine project lukholweni old age project. I'm coming from Ward 20. Lukholweni old age. I'm coming from Lukholweni Old Age Center. Ndizothetha apha kuhlukumezo lwabantu abadala. I am coming to speak here to highlight the abuse of elderly people. Abantu abadala babhubha kaluhlungu bemise izandla becela uxolo. They died in a dire situation whereby they are dying, pleading for forgiveness most of the time. Okanye kubazukulwane babo okanye kubantwana babo. And that attack to them comes from their children or from their grandchildren. Ubumntu mdala kuthiwa uyathakatha. If you are an elderly person, you are accused most of the time of witchcraft. Endapha umuntu omdala ehambe lala ezikhotsheni elala nasemahlathini ebaleka nobomi bakhe. Most of the time they run away, they go to the forest and other places of refuge
because they are running away from the wrath of their children. Xa esiya emapoliseni kuthiwe bembala unjani lo mntu, mtsho. When those elderly people go to report the case, they are asked to identify that perpetrator. Abe umuntu omdala engamazi lo mntu bebembala unjani ngoba ebothukile. Indeed, as an elderly person, you are not able to identify that perpetrator because you were caught by surprise. Sicela ke thina urhulumente xa siza apha ezilalini sibone into esala isenzeka, sibone umehluko, singashiyeki sisesengxakini noba urhulumente sefikile ethi uzosinceda, masibone umehluko. When the government comes to do such oversights here, when they leave, we want to see a difference because we don't want to be left in a similar situation we were living under before. Kweza project isikuzo zabantu abadala siyancedakala uba siyadidiseka, sididiseka umqondo wethu ngoba siphazamisekile, siyahlukumezeka. Sifike phaya kube mnandi eprojectini utsho ungayicingi eyahlukumezeko ubusuke nayo endlini. Indeed, when we embark on this elderly people project, we become refreshed and we are rehabilitated because now we tend to forget about the pain that is happening behind at home. Ndingumama lumkwana nje waselukholweni, ndinayo nenkciyo As- nabantwana abancinana bahlukumezeka. And as Ms. Lukulwana, I have a particular view, and even the children are abused as well in these things. Sihamba amatyala pha abantwana abareyitshwayo abasenkciyweni yethu. We go and report cases of children who are abused, who fall under our group when we embark on these projects. Abuzwe umntwana ade abhude ngoba kufuneke ethethe inyani kanti uyaloyika nelixhoba uyangcangcazela. And the child will be interrogated such that the child becomes afraid because the child doesn't want to disclose the identity of the perpetrator. Sicela urhulumente asincedise kakhulu. We want the government to intervene in this regard. By project elukholweni siyaqhekezelwa. In our project in Lukolweni, we get some burglary most of the time. Sicela isecurity. We want security. Siyaqhekezela urhulumente ndandive kusithiwa ke ukuqala kwam le project ngo-2005 kwathiwa urhulumente ufuna umuntu owenzayo emveni kobenzile naye akwazi ukumnceda. When we started to embark on this project in 2005, the government said they want a person who is active so that the government can come and assist halfway. Sizizamele ke urhulumente sazenzela sanalo ucingo sazama ukubiya noba siyadlelwa kodwa izindlu sizizamile sazakhela sine-site siyakucela ukuncediswa ezintweni ezininzi. We do have sites, we have built fences and so on, but we do want assistance from government on a number of things that are still lacking. Abantwana bancinana bareyitshwa botatomkhulu areyitshwe ngumalume akakwazi ukuyithetha inyani nomakhulu xa ireyitshiwe akakwazi naye ukuyithetha inyani. And these young children are raped by their grandfathers, by their uncles, and so on. Even the grandmothers are raped, and now they are unable to come forward to speak the truth. Kanti pha iprojectini uyakwazi ukuba nihlale naye phansi atsho ayithethe inyani yakhe ayikhuphe imbilini yakhe atsho uba ndinento enje nakanjena endiphazamisayo. But now if you bring such a victim to our project, that victim is able to open up to say, this is what is troubling me. Nomntwana kumama wakhe wasenkciyweni uyakwazi ukuyithetha inyani le angeke akwazi ukuyithetha emzalini wakhe. And then the child in our group the project that we embark on is able to come up and speak on whatever matter is troubling. Ngihamba nomntwana pha ndihamba ityala lakho ona 17 years. As a result, I do have an example of a 17-year-old a young person who was able to come forward and disclose everything.
owareyitshwayo kodwa kokwabo ibingaziwa loo nto ngumama notata wakhe. And that young person or that young lady was raped, but her parents were not aware of that. But because of the assistance coming from our center, that person was able to freely disclose that rape incident. Xa ndimhlola umntwana ndiyafika kaseyontombi. When I checked the private parts, she was no longer a virgin. Xa ndimbuza umntana. Can you please take that consent to the table over there? Ndiyabulela bazali. Thank you very much, honorable members. Kwakuthiwe umuntu owenzayo into urhulumente uyakwazi ukumnceda, masincedwe ke. Sinezinto esizithululileyo masiphumelele ngoba siyenza sicela ukuncedo. Enkosi. We want to have assistance because we are also active in our areas of things of doing. We accept the bill. Yeah, Nancy. I'm clever. Touch the mic. Ndibulisa iparlamente nabalingane abahamba nabo. Ndibulisa izalukazi esize nazo apha ngelihle igama lenkosi yethu ngeyesu. Amen. I would like to greet the portfolio committee, my colleagues, and everybody here in the name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Igama lam ndinguNosisa Magqwabe, ndiphuma eFlagstaff. My name is Nosisa Matwabe from Flagstaff, Ndiphuma kwiproject eyimbiza yolwazi eHlwahlwazi location. coming from Bizayolwazi project in Hlwahlwazi location. Ndiyawuxhasa umthetho oyilwayo, Yes, I support the bill, ingakumbi indawo endiyivileyo phaya yolwakhelo lwe-old age labantu abadala ke. especially the clause that seeks to Old age assist home. for building the accommodation of old age home for the elderly people. Ndinesicelo apha urhulumente wethu esokokuba sicela into yokokuba i-old age home ingakhiwa kwiindawo ezikude ke kubuye kaloku kuzwe nalapha kuthi ezilalini. Indeed, we don't want our age home to be built on far away places, but we want old age home centers to be here in our villages or locations. Abantu abadala sebehlukumezekile sivile ke intlobo zokuhlukumezeka. Akululanga ke ngoko ukusuka ehlukumezekile kodwa ethanda abantu ahlala nabo athathwe aswe kude. Kanti into engcono yokuba makukakhiwe apha noba ngaba i-old age home yakhiwa phakathi kwedolophu nje ezimbini umzekelo noba iFlagstaff neBizana. Indeed, we have heard stories, a number of stories whereby our elderly people have been abused in various forms, but now you find out that that person doesn't want to go to a far away center that is located far. But also we want a center that can be located maybe in a distance of 2 towns. Ndinesinye isicelo sesibili endiqonda sizogqibela. I've got a last proposal. Ndicela njengoko sinazo iproject esikuzo siyasebenza phaya siyathunga sakha intsimbi siyalima kodwa asinazo itools. We don't have tools to embark on projects because we plow, we knit, and we are involved in beadworks and so on, but we don't have tools to embark on those projects. Umzekelo ekuthungeni phaya sinemishini ke kule project yethu eyimbiza yolwazi mibini nje qhwaba. In Mbizayolwazi, we have got 2 machines that are able to assist us in knitting. Abanye ke ngoku abanye xa bethunga abanye babhekela abanye bethunge ngezandla ngenaliti zezandla loo nto leyo yenza into yoba ngoku makalimale amakhehlekazi siyalimala apha eminweni zenaliti. Many elderly people become injured because they use their hands in order to knit. They don't have proper tools, and where a number of people whereby now a person must give space for another in order to do that project. Enkosi ndiyaxhasa umthetho oyilwayo. I support this amendment bill. Siyabonga kakhulu ma.
I think at this point in time, I want to give the department to respond to some of the issues because looking at time would allow everyone to speak, whereas the department can cover you in their response of the others. As I said earlier on, that most of the things that you are raising here are the same concerns. So at this time, I would give the Department of Social Development to respond to some of the issues that were raised here, and then can the other people that wanted to speak, our mama, submit kulela tafula in writing while the department is answering to all the concerns that were raised here. Thank you very much. Xa kungoku sizawunikezela kwisebe kuba malike lihlomle liphendule ezinye zeenqalawe ezizaphakanyiswa xa sele lithetha igosa lesebe lizobe liphendula nezi abanye abantu mhlawumbi bebefuna uziphakamisa bengakathethi kuba sibhaqa ukuthi abantu abaninzi baphindaphinde into enye kodwa ke bangabaki kusekho abantu abasenendawo bafuna uzibhekisa nangoku bacinga bafuna uzibhekisa banochochola phaa etafuleni bayozibhala phantsi phaa kwelaa cala ngoku xa sijonge ixesha ingathi noko sinigcine ngokwaneleyo apha sizawunikezela kwigosa lesebe lizokwazi uphendula. Thank you very much. Thank you very much, Acting Chairperson of the Portfolio Committee on Social Development, Honorable Members Masango. Nkosi kakhulu kusihlalo obambeleyo wale committee nelungu ehloniphekileyo Masango. Okay, Honorable Member Masango, Member Abrams, and Honorable Member Mare. Kumamu Masango, Mamu Abrams, no Mamu Mare. Chairperson, you are acknowledged. Sihlalo siqaphele sihloniphile. I think today there are a number of issues that have been raised by our older persons. Namhlanje mininzi imiba iphakanyiswe ngabantu abadala. What pleases me is that I have noted that they have indeed read the legislation. Into endixolisayo njengomuntu osuka kwisebe kukufumanisa ukuthi intetha zenu ziyavakala uba eneneni newufundile okanye newumamele lo mthetho sihlomelo size ngawo. And to that effect, I would like to appreciate the work that has been done by the administrative team of the Portfolio Committee from Parliament, as well as the teams from the National Department of Social Development and the Provincial Department of Social Development, who also contributed to mobilizing and making sure that the bill was disseminated to our people. Ngolo hlobo ke ndifuna ubulela amagosa asebenza kule committee ngokuyixhasa kunye namagosa asuka kwisebe likazwelonke amagosa asuka kwisebe lephondo ufuna uwancoma kakhulu ngomsebenzi omhle kangaka abawenzileyo nokuqinisekisa ukuthi lo msebenzi uyafikelela ebantwini owenzelwe bona. I want to highlight the crux of this legislative framework. Ndizawucaphula nje ezindawo ndicinga ukuthi ngoyena nqontsonqa walo mthetho sihlomelo. This bill seeks to ensure that the rights, the dignity, the integrity, as well as the protection and care of older persons are upheld and promoted by all. Lo mthetho sihlomelo izona njongo zawo zingundoqo kukuqinisekisa ngokukhuseleka kwamalungelo abantu abadala, ukhuseleka kwenhlonipho ebafaneleyo, ukhuseleka kwesidima sabo, ukhuseleko lwabo, uqiniseka ukuthi bonke bayayifumana inhlonipho ebalingeneyo okanye balungeleyo. The Older Persons Forum, you play a very pivotal role in making sure that the older persons in this area fully understand what is it that they need to do in responding to some of the issues that they were raising this morning
And I want to urge all older persons who are here today to go out and make sure that they connect themselves with the older persons forum structures, because we have a structure that is supposed to operate from a provincial perspective, but we also must have these structures being operational at both regional and district and local levels. Iqonga ke elibizwa ngoba yi-Older Persons Forum siyabulela kakhulu ngendima elidlalayo ngokuqinisekisa ukuthi amanye amaqonga e-Older Persons Forum awungawephondo nawasekuhlaleni ayawenza umsebenzi wawo ngokufanelekileyo nokuqinisekisa ukuthi abantu abadala bayalifumana ulwazi abadinga ukulifumana kunye nokhuseleko lwabo balifumana ngokufanelekileyo. Ngolo hlobo ke soloko sisebenzisana ke kunye nawo lamaqonga abizwa ngoba yi-Older Persons Forum. I want to start first by touching on the most important issue that has been raised by our older persons here this morning, the issue of abuse, the issue of rape, issues of killings of our older persons. Ndiyafuna ke ukucaphula kwendawo ezithe zanyatheleka ezingemphathumbi kubantu abadala, ukuhlukunyezwa kwabo, ukudlwengulwa kwabo nokugetyengwa bade babulawe. But I want to depart from the notion that if we do not cooperate, work with, and support and engage and report all issues of abuse of older persons, all incidents, and cooperate when all structures that must assist us reach out to us, we will not have cases of older persons successfully going through the justice system. Kodwa ke ndiyafuna ukutsho ukuthi ukuba ngaba siyathula asithethi ngokuhlupheka ngenhlupheko sifumanayo kwenye nodlwengulwa kwethu nazo zonke into ezisihlelayo singabantu abadala, ukuba ngaba asithethi sisebenzisane nabezomthetho siyowabika ezinkundleni abenza ububi, sincedisane kunye neenkqubo zokuxoxa zitshutshise abenzi bobubi, ukuba ngaba ke asizenzi zonke ezo zinto asizukwazi ukuphumelela ukuyilwa imphathumbi enithi inehlele. So I want to say, the chapter that is of importance in responding to this very, very important matter is chapter 5 of this legislation and section 28. Isahluko esiphendulana kakuhle kakhulu kunye nale mingeni nihlangana nayo sesasahluko sesihlanu chapter 5 section 28 subsection 7. Sisahluko sesihlanu icandelo 28 necandelwana 7 zizo eziphendula kakuhle ezinkxalabo ke niziphakamisileyo apha. This section has been improved drastically to ensure that our older persons feel protected and safe within their own communities. Icandelo ke lo elicacisa ukuthi lizama lona uqinisekisa ukuthi abantu bethu abadala baziva bekhuselekile kakhulu balifumane ukhuseleko elibafaneleyo. And we have also included a very important service which was not there in the past, which is the provision of intermediary services. Kwakhona sibe nesibonelelo ebesingekho kumthetho omileyo ngokwabantu abadala. Kwesihlomelo siza naso sifakelele nesibonelelo soba abantu abadala xa bethe bahlelwa zizehlo ezibhlungu ezizobangela ukuthi baye ezinkundleni makubekho umuntu obaxhasayo ofundele oko ozoba secaleni kwabo. But also to make sure that you get full preparation before you go to court, whereby you will engage with our intermediaries for them to also support and guide you and make you comfortable in approaching the court and delivering on your experience. Kwakhona sinenkqubo siyivezileyo yoba makubekho indlela yokuthi xa umuntu ethe wahlelwa sisehlo xa kufuneke aye enkundleni ayoxoxa
makubekho inkqubo yokumnceda alungiselelwe le meko aya kuyo acetyiswe ke ngulo mcebisi azobe amfunyanelwe isebe limcebisayo funeka emfumene umntu ozoncedisana naye ambonise ukuthi ke kule meko uya kuyo enkundleni uzulindele oku noku acebisana naye uba xa ifike enkundleni kukuphi ekufuneke ekwenzile nengamele kangakwenze ukuzama unciphisa uxinizelelo umntu lowo azobe ejongene nalo kuba isiye enkundleni. But you will also be able to testify in camera, in your own language, and in a comfortable space where you will not be seen or looked at by everyone as you testify. Ide lo nkqubo ikhokelele ekubeni xa ufika ke ngoku ngale mini uyoxoxa ngayo ungabe kwapha esichengeni ubone elubala nguwonke wonke uba nguwe lo wafune kubalise ngento ebuhlungu bihlele phambi komuntu wonke ayizukwenzeka lonto kuzobakho inkqubo eyodwa yoba ubekwe ekhusini kunye nalo mntu ungumcebisi wakho ubonelo lisebe uzokwazi ukuncedisana nawe ukuthi intetha eza kuwe ayitheze amandla ingabi nabuzaza xa ingena endlebeni yakho yonke lonto kukuzama ukuncedisana nawe ngokuthi uthethe ngokukhululekileyo. But also, once your case gets to be concluded and somebody is convicted, the Minister of Social Development is expected in terms of this legislation to establish a register that is going to include your perpetrator into that register so that this person can never be found working or interacting or being in the space where older persons are. Kwakhona ke xa ityala lakho selifikelele egqibeni aze agwetywe ke lowo umenzi ubububi asuswe emphakathini okanye oluntwini umphathiswa unoxanduva lokuthi lo mntu uthe wafunyaniswa enetyala lokuphatha gadalala okanye lokuhlukumeza okanye lokwenza isenzo esibi emntwini omdala makubekho iregister igama lakhe lithi lityatyekwe kuyo okwenzela nokuba kunini na nokuba angaba ngumuntu ofuna umsebenzi angaze avumeleke uba nganikwa umsebenzi ozomdibanisa nabantu abadala okanye nabantwana. Lastly, relating to issues of abuse, there's a section 25A1 that says if all fails and our older person still remains abused or uncomfortable in her own space, we have no option but to ensure that the older person is removed from her space. And that is done in terms of section 25A1. Kubekho icandelo phaya ke kulo mthetho sihlomelo siwuphetheyo section 25A1 elithi emveni kuba ke kwenzekile konke kwenziwayo ukuzama uncedana nomuntu lowo umdala ukuba ngaba kwakhona lo muntu nangona sekuzanywe onke amancedo usafumaneka umuntu lowo umdala usafumaneka iphansi kwemeko yohlukumezeka kufanele kuba asuswe kuloo ndawo ke ahlala kuyo akanye ahlukumezwa kuyo asiwe ke indawo ekhuselekileyo. I hope that this encourages you to freely report incidences of abuse. Ndiyathemba ke ukuthi lo mazwi ayasikhuthaza ukuthi xa uthe wazibhaqa ufuma ulixhoba lesehlo sekuhlukunyezwa okanye lokwehlelwa sisehlo esibi ungabi nantlunu kuza ngaphambili uthethe. Ndiyathemba la mazwi ayakhuthaza kulonto. The other issue that was raised by one older person was relating to the age of people to receive the old age grant. Omnye umbabu ke waphakanyiswa ke ngomnye wabantu besinika ke ingcebiso apha kumba wabantu abathi iminyaka yabantu abathi bafuba iselungelweni lofumana ke isibonelelo. I want to indicate that this bill has looked into that matter already, and everybody that is 60 years is defined as an older person in terms of this new bill. Ndiyafuna ke kuniqinisekisa ukuthi lo mthetho sihlomelo siwuphetheyo sele ukuhlangabezene nalo nkxalabo ibiphakanyiswa apha yiminyaka yobudala. Lo mthetho sihlomelo uthi umuntu ke uba ngumuntu omdala akudibanisa iminyaka engama-60 60 years. Uba ngabune 60 years ubalelwa uba ke ngumuntu omdala. There was also a point that was raised relating to the deregistration, closing, revocation of registration of residential or community-based care facilities.
Ukhona ke umama beke wathetha ngomthetho ongavakaliyo othetha ngokususwa kubhaliso, ukuvalwa nokurhoxiswa I want to indicate that this section has been strengthened because we realize that sometimes our older persons who live in residential care facilities continue to experience a lot of challenges. And if we did not strengthen this section, people who render services in those facilities will continue to a great extent also abusing our older persons. And yafuna ukuthi ke impendulo ke kuwe mama bunale ngxaki yela solotya bungaliva ke phakulo mthetho wenguqulo lesixhosa uthi elicandelo lomeleziwe linikwe amandla ngakumbi kuba ukuba ngaba sinoyenza into yolomeleza elicandelo loo nto ingathetha ukuthi la maziko nihlala kuwo abantu abasebenza kuwo kanye abanikazi bawo nabo banganelungelo loba baqhubekeke banihlukumeze bona kuqala. Lo mthetho ke uzama ukulungisa ukhahlangabezana nezimeko ezinjalo xa sele ukwiziko ohlala kulo elaziko lona qala kufunekanga lona qala libe lilo elihlukumezayo. Lo mthetho ujongene nemeko ezinjalo elicandelo sithetha ngalo lilo elithi ke uba ngaba iziko elo liphatha gadi labantu abahleli kulo liyabacinezela abantu abahleli kulo linoucinywa kubhaliso okanye kurhoxiso ilungelo lalo lokugcina abantu abadala. Bese ndifuna nje ucacisa loo ndawo ke kwela solotya bengaliva ke la mama. So in a nutshell, this section 18A1 ensures that there are improvements in terms of the management of residential facilities as well as community-based care facilities, but also to ensure that the environment within which our older persons operate or live is an environment that is safe for them for occupation. Ela candelo ke lungu 18A kuthethwa ngalo kuthiwa liyomelezwa lomelezwa ngolhlobo loba lamaziko agcina abantu abadala liyaqinisekisa ukuthi alawulwa ngendlela efanelekileyo abantu abahlala kuwo bagcinwa ngendlela ekhuselekileyo nenesidima ngendlela efanelekileyo. And if all that fails, the authority of the Department of Social Development has been granted the right to close down such facilities. Ukuba ngaba ke lo maziko awaphumeleli ukuyimela ke lento sigqibo ichaza ba funeka aqinisekise balawulwa indlela efanelekileyo abantu abahlala kuwo abadala mabagcinwe ngesidima esifaneleyo lo maziko ke kuyanyanzeleka kuba mawavalwe xa wona qala ingawo azokwazi ukunika abantu abadala inhlonipho nenkathalelo ebafaneleyo. I want to wrap up now in terms of saying we have received or noted or heard you this morning asking and inquiring about a number of issues that belong to various other government departments. Siyasaqaphela saniva ngalentsasa nisibuza niphakamisa inkitha yenqalabo eninazo ngemiba engayiyo eyelisebe sikulo imiba kwamanye amasebe. But also you have highlighted some issues around the partners of the Department of Social Development. We call them the portfolio of social development, SASSA and the NDA. Kodwa ke niphakamise nemiba yamanye amasebe okanye amacandelo angamaqabane welsebe lephuhliso lwezentlalo amacandelo afana noSASSA neNDA ke welsebe lawo. And to that effect, I'm not going to unpack the issues one by one, but I want to make a very strong recommendation which is aligned to the plan of action that we have that is going to assist us as a department in making sure that we effectively implement this legislation. Apho ke andizuzama ndiphendule ke inqalabo nganye endithena ziphakamisa ndizozama ndiqulunqe ndibophe ngebande elinye isiphakamiso esithi sizoba sinenkqubo yemisebenza edibeneyo eyozama uqinisekisa ukuba kusetyenziswana ngentsebenziswana ngalamacandelo. I want to say to our social workers, kunontlalontle bethu ndifuna ukuthi kubo may we kindly engage the people from the different structures in this hall. Before we part ways,
can we please engage with them or take their contacts and follow up with them because they are raising similar issues. There are concerns around the state of the facilities within which they operate. There are concerns around the cooks. There are concerns around caregivers. There are concerns about how their administrative functions are managed within those facilities, but also the attitudes of those that are supposed to provide them with support and services. Konontlalontle bethu abakhoyo apha ndifuna ukubabongoza ugxabamba khanincede phambi basichithakale kule ndibano nidibane kunye nabantu abanenxalabo abanazo ngamaziko wabo wenkathalelo yabadala babaphakamise inxalabo ezininzi malunga nophekelwa kwabe indlela abaphekelwa ngazo abantu abancedisana nabo indlela abaxakeka ngayo xa kufuneke banike inkathalelo babe ngaxesha mnye befuneka bekwenza umsebenzi weofisi kunye neminye imiba eliqela bayiphakamisileyo abazali emalunga nalamaziko ohlukahlukeneyo phantse onke lamaziko anesikhalazo okanye anengxaki efanayo. Ndiyacela konontlalontle mabafumane iinombolo zoqhagamshelano kunye nabantu balamaziko bazokwazi onontlalontle phambi sibheke phambili bakwazi ukuqhagamshelana nalamaziko. Now, the last issue I want to raise is around the roles of various government departments, which is something that we are also looking into in terms of our plan to ensure that we adopt a coordinated and an integrated approach in the provision of comprehensive services to our older persons. Ngokumalunga nendima ke edlalwa ngamasebe ohlukahlukeneyo karhulumente siyazama usebenzela kubekho isicwangciso esidibeneyo senkqubo yokusebenzisana ngokwenkonzo esiza nazo ebantwini balamasebe abe nendlela edibeneyo yokusebenzisana xa bezisa inkonzo eluntwini. And to that effect, I want to also implore the head of our social workers today in our midst to please ensure that we start establishing an intersectoral structure that is going to look into all these issues that have been raised by our older persons. Issues of clinics, you know, the distances and all those kind of things, the structures and the many other issues that they have also raised this morning. Lack of tools of trade as they do agricultural activities and so forth. So that all these government departments must have a structure that can sit together from time to time to look into the issues of concern that come from all these projects of our older persons in the communities. Kwabaphetheyo ke kula macandelo lwesebe lophuhliso lwezentlalo ndiyacela ukuthi mabazame baqhagamshelane namasebe achaphazelekayo abandakanyekayo kulamaziko ukwenzela lamasebe abe nendlela edibeneyo yokuhlangabezana nemingeni abantu abakulamaziko badibanayo imingeni efana nekliniki imingeni efana nezixhobo zokulima nezinye inkalo abazichazileyo ezo onke amasebe achaphazelekayo kwezi nkonzo zidingekayo kulamaziko ngase adibane abe nexesha amanedibana ngalo ukwenza babonisane ukuthi bahlangabezana njani na nale mingeni ikulamaziko ohlukahlukeneyo. And Chairperson, as I close, I would like to indicate that the establishment of this structure remains within the ambit of the Department of Social Development, and the National Department will ensure that we further have engagements with our provincial counterparts to ensure that that structure is established and it becomes functional, as it is important for the effective rollout and implementation of this upcoming bill. Thank you, Chair. Sihlalo ndiyafuna ukuthi liqanduva ke lesebe lophuhliso lwezentlalo likazwelonke ukuqinisesa ukuthi eliziko lidibanisa lamasebe ohlukahlukeneyo libe liyaqulunqwa ukuze likwazi udibana libonisana balihlangabezana njani nezingxaki zikhoyo kulamaziko. Sinalo ke igunya loba sizosebenzisana ke kunye nesebe lophuhliso lwezentlalo ephondweni nokuqinisesa ukuthi eliziko liyasekwa eli lizodibanisa ke lamasebe ohlukahlukeneyo khona ukuze kuzokwazi ukuncedwa ke lamaziko afanelekileyo. On that note, I would like to thank our portfolio committee for always keeping us on our toes as a department. Thank you very much. Ngalo mazwi ke ndifuna uthi ke kwikomiti le yesebe sithi ke mathola nyongande kukudlelana. Thank you very much to the department.
Nkosi kakhulu kwisebe. I hope some of the issues that you were raising here were answered today. Ndiyathemba ukuthi ke ezinye zezinto beniziphakamisa namhlanje noko zifumene ukuphenduleka. Like I mentioned earlier, that I've picked up that most of you come from projects. Njengoba benditshilo xa ndithetha kusasa ndathi ndiqaphela ukuthi uninzi lweni nisuka kwi-projects. You are structured, you are from, what is it? You are structured, you are from structures, let me put it like that. Nisuka kumaziko ahlukahlukeneyo afana nembiza yolwazi. Clearly, as older people, you care about the elderly and young people. Ngoqinisekileyo njengabantu abadala anikhathalelanga nje nina nedwa nibadala nikwakhathalele kunye nabancinci. I must take this opportunity to thank you for the responsibility and the role you play in our society as older people. Mandinibulele kakhulu ngoxanduva enilithathileyo nendima eniyidlalayo njengabantu abadala kwindawo enihlala kuzo. Listening to you here, even saying that your grant is not enough for you and your grandkids, clearly says that you care about us and our kids. Iziphakamiso eniziphakamisileyo apha xa nisithi isibonelelo nisifumanayo asinanelanga nina nabazukulwana benu. Ngoqinisekileyo kucacisa ukuthi anijonganga ziqu zenu nedwa nikhathalele kwa nabazukulwana. The department has mentioned systems in place that it has to fight gender-based violence and abused Guinea as old people. Isebe ke lithethile ngenkqubo ezikhoyo zozama ukulwa ubundlobongela obugxile kwezesino abaphakathi kwabantu abadala. I want to give you a number, a toll-free number that you must Eight 428. uphinda omnye 428. You can dial this number anytime, anywhere. It's a Ungayitsalela toll-free naxesha number. liphina ke le nombolo ayihlawulelwa. As we live here as this portfolio committee today, Xa sihamba ke apha njengale komiti namhlanje we will go back to Parliament sizawubuyela eParlamente where we are going to deliberate as a portfolio committee apho sawuthi sihlale phansi siyile komiti nasiqalayo thina siyikomiti uhlala phansi sixoxe ngalo mthetho sihlomelo. taking into account all the submissions you've made here today. Xa sixoxa ke lo mthetho sihlomelo sizazithathela ingqalelo zonke iziphakamiso entena sixhobisa ngazo namhlanje. When we finish as a portfolio committee, Xa sesigqibile ke njengale komiti eyethu ingxoxo we will then draft and adopt the report and we go with it to the National Parliament. sithi siqulunqe ke ingxelo esawuthi ke gqibeleni thina siyikomiti siyamkele sandule ukuyidlulisela kwindlu yowiso mthetho yesizwe iNational Assembly. And then from there, the bill will be referred to the NCOP. Emveni koba ixoxiwe nalapho kwindlu yowiso mthetho yesizwe idluliselwe kwibhunga lesizwe lamaphondo elibizwa ngoba B. Thereafter sent to the president. Xa nalo ke seligqibile ke ngawo uxoxa lo mthetho udluliselwe kumongameli. Bese nginibongile ke. I already thanked you. Ngifuna kuthatha lelithuba nginibonge futhi. I want to take this opportunity to thank you again. Ngisho futhi ukuthi ngicela niqhubeke njalo nibe ngicela niqhubeke njalo nibe i-guidance yethu sibantu labasha emphakathini nibaluleke kakhulu kithi. You are very much appreciated as the elderly.
I want to encourage you to continue being as good as you are and be a guidance to us as the young people and be the guidance to our community. Nibaluleke kakhulu. Sengivala ke ngicela kusho ukuthi ekudla kwenu ku ready kuyofuna nihlale phansi lana njengoba nihleli, they will bring the food to you. In conclusion, as we're closing the proceedings, your food is keep prepared already. Remain where you are seated. Your food will be delivered to you. Angati there's a complaint. Ngaba Chris Colors? Oh. No. Umuntu makazola ahlale kule ndawo kuyo uzawuzisela ukudla kwakho kule ndawo uhleli kuyo. But can I please have one pastor if there is, or one mama or one mkulu to come and pray for us as we proceed to another district with these public hearings. Sawucela umfundisi okanye umama olisha inhliziyo aze ngaphambili azosivalela ngomthandazo le nkqubo ibenhle kangaka. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga mthetheleli ngoba wena Thixo namandla onke usihlisele phezulu izikhulu zethu uba sizothetha konke Thixo namandla okusihluphayo. Thixo lungileyo sinethemba loba Thixo namandla okuthe Nkosi sakuthetha bazosenzela ngenxa yegama lakho Yesu waseNazaretha. Phinda ke Thixo uba nguThixo apha kuthi ngale mini yanamhlanje xa sigcwele le holo Nkosi yam siza nengxakeko ngengxakeko ezisixakileyo nesingazithethanga Thixo wena uyazazi. Masenzeni ufefo alwaba ufefele Nkosi yethu Yesu Kristu uthando lukaThixo nobudlelwane bomoya ingcwele ungaphumla uthi sonke kude kunaphakade. Amen. Ndicela nihlale phansi njengoba bekushiwo. Sicela mna ndiphakamela nje ukuzonibulela.